All right, everyone. I think it has already started. All right, everyone. I think it has already started, but I hope you can see the screen, right? Hello, 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 hello. Okay. I think it's visible and audible. Today, our session will be on fundraising capital, but most importantly, before that, we will talk about a bit of finance because the mission of doing these sessions or doing these series is you might learn a lot about all these things in terms of subjects, in institutions. But sometimes you don't see the big picture, how everything is connected, how you can fit yourself into a bigger role, right? So you might know about finance, but you might not know about strategy. So that's why we do a lot of work. We acquire some experience so that gradually we know how to interact with people. There is a bit of osmosis also, and we learn from the culture. We affect the culture, and we learn about the business how it works. But if you know about the particular aspects, like particular functions, if I say so, like marketing, you think about marketing, but you know about human resources, you know about productions and operations management, and you know about that. Then you might work in data analytics also. But what happens is, once you tend to gather some experience, then you tend to fit into the roles of a business analyst or something similar. But if you understand all these things really well, then you can take a strategic role, right, where you can see the big picture. You can lead others, you can direct others. So it's not micromanaging, it's not a bottleneck. We are not talking about bottlenecks. Rather, it can be a very inclusive team. It can be a very diversified inclusive team when you are respecting equality, when you are respecting opinions, and you are also open for suggestions, right? But once you are taking the decisions, uh, you know about strategy, you know about finance, you know about marketing. That is what happens at the higher level. You might ask, the what happens at the bottom of the pyramid, what happens at the higher level or the top of the pyramid. I have mentioned it again and again that generally when we talk about the top of the pyramid, we are talking about the strategic level mostly. But there are other functions as well, other activities as well, which I will continue to talk about as we progress. But you understand the strategic level. They are looking at the vision, they are looking at the mission statement, they are looking at the strategies. Even somebody else is doing the strategies, they are collaborating with them. Board of directors, they are discussing, and they are continuously controlling, so that whether the strategies are aligned with the vision or the mission statement or not. So they have a very higher level or top level role to play. At the tactical level, or as you come down, you are working on the strategy, maybe different kinds of strategy, different levels of strategy. As I had already mentioned, you have a corporate level strategy, you have a business level strategy, then you have a functional strategy, then you have an operational strategy. So when you are at an operational level, maybe you are doing the strategic work or you are doing the technical work. There are different aspects of work also. But it's always good to know about the strategy of the business irrespective of your function. You might come from the finance background, you might come from the marketing background, or you can come from any other background. But it helps to have the strategic overview so that you can take better decisions, well informed decisions, wiser decisions. Because when you see the big picture, you are not taking the decision out of a bias. Your decision is not short sighted, if I say so, not myopic. You are thinking something bigger. So according to that, you know what is the urgent issue you have to cover at that point, what is more important, right? So there is urgency, there is importance, and you know how you can fit your activities, your works in that grid. We talked about that in the time management discussion. We talked about the this urgency and importance grid. So it can be low, high, high, low. Depending, you are setting priorities. If I say in one line, it is like setting priorities. Opportunity cost involved, cost is there, sunk cost is there. Once you have already gone through the cost or have recurred the cost, you cannot get it back. So that's the sunk cost.
But if you are doing activity A, you are rejecting activity B, or maybe you are avoiding, or maybe procrastinating activity B, which is of higher priority, then at the end of the day, after doing the activity A, you are not satisfied much. Because inherently, you might not know about it explicitly, but inherently, I had already talked about Maslow's hierarchy also. At some point, the more spiritual you get, or the more closer you are to yourself, the more you know yourself, then you can understand, after doing a work, you are not getting enough satisfaction, right, depending on the work. So there, many people suffer uh, from these mistakes. uh, the mistake is of time management and priority setting, most importantly. So you have to understand what is the problem, then you can solve the problem in a better way. Time management, priority setting, you can start with goal setting, time management, priority setting. But what are you doing actually when you are not doing activity B, which is of higher priority and more aligned with your life's purpose, more aligned with your mission statement and vision? Then you tend to make those compromises. You know it yourself, that you are making those compromises. Maybe you're not sharing it with anyone, but it is reflected in your attitude, your behavior, in your motivational level, in your spirit, in your enthusiasm. It is reflected because you are doing work, but you're not getting the satisfaction out of it. So you haven't set the priority. What is more aligned with my purpose? That's why uh, I really want to thank many people who have left their job to pursue their passion, their enthusiasm. They were really uh, feeling it. That's why they thought that a change was needed and they went for it. They took the leap of faith, and I respect those people. If you need any kind of help regarding business, in terms of media and entertainment, in terms of other industries also, mostly media and entertainment, you can send your comments. You can write a comment in the comment section. You can send us a mail, which is available in the YouTube about section. You just mail us, or there is a website link given also. You can fill a form, or you can straight away you can just send us a mail. You can follow us on Twitter also. We try to share updates as frequently as we can. And also look at the community tab of this YouTube channel, because we are sharing a lot of pictures. We will be sharing a lot of frameworks, models, which might give you a different perspective, maybe a broader perspective, maybe a bigger perspective. But most importantly, it will be a different perspective. Sometimes they will overlap, it's very good if they do. But if they don't, then it will be a learning experience. And if you have come up with something or come across something, you can share that with us also. So in the comment section, you can write the comment, or you can mail us, whatever you want. But again, I will respect each and every one of you who have gone for your dreams, your passion, because you listen to yourself. And by taking that choice, by taking that decision, you respected yourself. And that's a great thing to respect. That's a great thing to savor in life, because many people don't take that call, many people don't take that decision, and they regret for it for their entire lifetime. So if you have taken it, maybe you have failed, but you are still going strong. I respect you for that. And if you haven't subscribed this, then you can subscribe also, so that you get notified with the daily updates, or the updates. But keep sharing things. We are building a community. Our mission, or our one of the main reasons we started this channel, or these channels, a set of channels we started. But the reason is, we are building a community, a constructive community. Competition will be there, obviously, but a healthy competition, not a shallow competition which is based of nothing, of a hype marketing, or of a shallow foundation. We are not doing that. We are building a community where you we can have differences of opinions, but we will respect each other, right? You might come up with something, I might come up with something. Maybe we don't share the same views on the subject, but we will listen to each other. Empathy, active listening. Maybe we will learn something, what to do, what not to do. But we are building a community where we can have a very healthy discussion regarding business, mostly regarding media and entertainment, but also any other industry or any other business, right? So I hope you have got the idea. Now I'll just show you the subscribe link. If you haven't, just do that, and then we move on.
Okay, so today we will talk about a lot of finance. So finance নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি তার আগে একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, আমি আরেকটু ছোট করে দেখাই ছবিটা। নাও আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি দ্যাট। ছবিটা কি বলছে, কেন আমি ছবিটা দেখাচ্ছি? লাস্ট ডে আই হ্যাড অলরেডি ডিসকাস দিস পিকচার, but today I will just mention it again and I will start with it and then I will move on, because you really need to understand. Last day we talked about negotiations, right? Negotiations and deals. So if you look at this, this is taken from HBS online. This is called a value chain. Let me just zoom a bit more so that it helps you. But there are three things. The first one is the value chain. The second one is called a stakeholder map, right? And the third one is the Porter's five forces. I had already mentioned it, but just briefly I will go through it. Value chain, you have primary activities, you have secondary activities, right? Now primary activities কোনটাকে বলছে, যখন আমার একদম সোজা ভাষায় আমি বলছি যে আমার র মেটেরিয়ালস রয়েছে, আমার ইনবাউন্ড কিছু ব্যাপার আছে যেখানে আমি রিসিভ করছি, ইনভেন্টরি থাকছে, ওয়্যার হাউসিং করছি, আমার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট থাকছে, আমি রিসিভ করছি র মেটেরিয়ালস বা যে কম্পোনেন্টস গুলো নিয়ে আমি একটা কিছু বানাবো সেগুলো আমি রিসিভ করছি, ঠিক আছে? সেটা হয়ে যাচ্ছে আমার ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স। এই যে এই জায়গাটায় আমি একটু কালার দিয়ে দেখাই সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। লেট মি একটু ব্লু দিয়ে দেখাই। সো এই যে ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স, ঠিক আছে, এই যে এটা ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স যখন আমি, আই হোপ ইউ ক্যান সে, কুল। এই যে রিসিভিং করছি, ওয়্যার হাউস করছি, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট করছি, এটা হচ্ছে আসছে। অপারেশনসটা যখন আমরা বলছি তখন আমরা কি করছি, এখানে আমাদের প্রসেসগুলো রয়েছে, যেখানে পিপলসরা এসে কাজ করছে, প্রসেসগুলো রয়েছে, যেখানে আমরা কি করছি, মেটেরিয়ালসটা বিল্ড করছি। মেটেরিয়ালসটা কি করছি, মেটেরিয়ালসটা মানে আমাদের প্রোডাক্টটাকে বিল্ড করছি। ইট ক্যান বি গুডস, ইট ক্যান বি সার্ভিসেস, বাট আমরা কি থেকে করছি, আমরা র মেটেরিয়ালসটা পাচ্ছি। আমরা প্রসেসেস যেগুলো থাকছে, আমি বলেছিলাম এটা একটা বক্স দিয়ে আগে বলেছিলাম যে একটা র মেটেরিয়ালস আছে, সেটা আর কম্পোনেন্টস কিছু আছে যেটা নিয়ে আমরা ফিনিশড প্রোডাক্টসে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমার অপারেশনস। তো কেউ যদি, লেট মি টেল ইউ, কেউ যদি study করছে productions and operations management, this is also for people who want to study MBA or something similar, and you want to know which is the field for you. So if you are taking the raw materials and components and you are making it into, you are turning it into finished products, this is the place where you have to take the POM, productions and operations management. You will know a lot about things, you know, machines, job sequencing. You will learn about inventory management, facility location, many things you have to know about. Six Sigma and the defects, quality management, total quality management, Deming's 14 principles, many other things. Qualitative, quantitative, both. You have to know about the CPM and part. You will know about the CPM and part. You will understand what is a workflow. You will understand work breakdown structure, scheduling. You will understand how you are scheduling things. So you will understand all those things. But network diagram is a very important thing, because you are taking the activities and you are doing network activities. You are finding critical path. There is a thing called critical path যেটা আমরা খুঁজে বার করি। এবার ডিউরেশনের উপরে ডিপেন্ড করছে, তারপর অনেক কিছু থাকে, সাইকেল টাইম থাকে, এগুলো we will talk about that when we go to the functions of business. But you understand that কোন জায়গাটায় আমাদের কাজে লাগছে। তাহলে প্রক্রিয়রমেন্ট বা ইনবাউন্ড লজিস্টিক্সটা কোনটা হচ্ছে, আমরা রিসিভ করছি, ওয়্যার হাউস করছি, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট করছি। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট মানে কি, আমি হয়তো 10টা জিনিস আমার কাছে আছে যেগুলো আমি বেচবো, আমার দুটো আমার বেচছি, আমি 8খানা আমার রয়ে যাচ্ছে, সেগুলো পরে কেউ যদি হঠাৎ করে একটা আমায় একটা অর্ডার প্লেস করে দেয়, তাহলে তো আমাকে তাকে যোগান দিতে হবে। যদি আমার 8খানা অলরেডি থাকে, এক্সিস্টেন্স আমার ইনভেন্টরিতে 8খানা আমার আছে, তাহলে আমি কিভাবে তাদের সেটাকে চট করে যোগান দেবো? যদি আমার 8খানা না থাকে, আমায় আবার প্রকিউর করতে হবে, আবার ইট উইল টেক সাম টাইম, ইট উইল টেক সাম টাইম। এই একটা সাইকেল আছে, এই সাইকেলটাও আমি পরে ডিটেলে আলোচনা করব। তাহলে ওই যে টাইমটাকে যতটা আমি রিডিউস করতে পারি, তাহলে ইনভেন্টরিটা আমি অপটিমাম কতটা রাখবো, বেশিও রাখবো না যাতে নষ্ট হয়, আবার খুব কমও রাখছি না যাতে আমি যোগানই দিতে পারলাম না যখন একটা অফার আসছে, একটা ডিমান্ড যখন রেজ হচ্ছে। তার জন্য সেটারও ইও কিউ থাকে, ইবি কিউ থাকে, এগুলো এরকম অনেকগুলো, ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি, ইবি কিউ, এরকম অনেক জিনিস থাকে যেগুলো আমাদের জানতে হয়। জানলে কি হয়, এটা যত আমরা কাজগুলো করি আমাদের একটা সেন্স ডেভেলপ হয়ে যায়, আমরা বুঝতে পারি কত পার্সেন্টেজ বা কিরকমটা হলে ইনভেন্টরিটা একটা ঠিকঠাক জায়গায় আছে। বাট এটা হচ্ছে ওয়েস্ট যাতে না হয়, অপটিমাম রিসোর্স অ্যালোকেশন। তারপরে আমরা অপারেশনসটা বললাম, এবং এই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টও পমের মধ্যে পড়ানো হয়, সো ইটস এ পার্ট অফ দ্যাট। অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট যারা অনেকে পড়ে, সেখানেও ওদের পড়ানো হয় ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট। আউটবাউন্ড লজিস্টিক্সটা যখন যাচ্ছে, প্রোডাক্ট আমার তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এবার আমি ডিস্ট্রিবিউট করছি।
প্যাকেজিং কিভাবে করব, সর্টিং কিভাবে করব, শিপিং কিভাবে করব। তো এই যে আমি বলছি যে অনেকের থার্ড পার্টি দিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন করায়, অনেকের নিজেদের ইন হাউস হয়ে গেছে, যেমন ফ্লিপকার্ট একার্ট লজিস্টিক্স ইউজ করছে, অ্যামাজনের ওদের আছে, তারপর অনেকের অনেক আছে, আবার ইবে এরা যখন করছে তখন হয়তো ব্লু ডার্টকে ইউজ করলো। সো ইট ডিপেন্ডস, ইট ডিপেন্ডস whether you are going for a third party or after, even after going for a third party for a while, you are making it in house। একটা একটা সেকশন তৈরি হলো যেখানে আমি ডিস্ট্রিবিউশনটাকেও কভার করছি। এবং সিনেমাতে এটা কিভাবে চলে, আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আমাদের ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং আমাদের এই যে যেগুলো আছে আমাদের এই যে আমাদের এই কয়েকটা কথা আমি বলেছিলাম, আমাদের বিগ ফাইভের কথা বলেছিলাম, ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, আমি বলেছিলাম আমাদের প্যারামাউন্টের কথা, আমি বলেছিলাম আর কিসের বলেছিলাম, কলম্বিয়ার বলেছিলাম। এই যে এদের কথাগুলো যখন বলেছিলাম তখন আমি বলেছি যে কিছু কিছু থাকে শুধু প্রোডাকশন, কিছু কিছু থাকে ডিস্ট্রিবিউশন, কিছু কিছু প্রোডাকশন করে একটা থার্ড পার্টিতে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিচ্ছে, দিয়ে দিচ্ছে একটা থার্ড পার্টি ডিস্ট্রিবিউশন। কেউ কেউ থাকে, আমি এটা কিন্তু ডিটেলে অলরেডি বলে রেখেছি বলে আমি বলছিলাম, বিকজ ওয়ার্ল্ড ডিজনির সাথে সোনিরও একটা রিলেশনশিপ ছিল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে। তো এগুলো আমি অনেক ডিটেলে বলেছি বলে আমি আর ফার্দার যাচ্ছি না, ব্রডলি আমি ডিসকাস করে ফিনান্সে চলে যাব। ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস গুলো এর মধ্যে থাকে। এবার আমার ডিস্ট্রিবিউশন প্যাকেজিংটা বললাম, তো সিনেমার ক্ষেত্রে আমি কিভাবে স্পেসিফিক্যালি বলছি, আমি সিনেমাটা বানাচ্ছি, ডিস্ট্রিবিউশনটা যখন আমার ইনহাউস হচ্ছে তখন আমি জানি যে কোন জায়গাটায় আমি কিভাবে দেবো। না হলে কি হচ্ছে, থার্ড পার্টিকে আমি ডিস্ট্রিবিউশনটা দিয়ে দিলাম, সেখান থেকে আমি একটা প্রফিট নিলাম, তারপরে সে ডিস্ট্রিবিউটটা করলো অন্য একভাবে। এবার কি হচ্ছে, সামটাইমস দে আর নট কনসার্ন অ্যাবাউট মাই ব্র্যান্ড, তারা হয়তো এমন একটা জায়গায় সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে বেড়াচ্ছে যে আমি হয়তো জানি না যে কোন জায়গায় আমার সিনেমাটা দেখানো হচ্ছে। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ এ ভেরি ইররেসপন্সিবল বিহেভিয়ার। যদি আমি সেটাকে ইনহাউস করে রাখি, আমার প্রোডাকশন আর ডিস্ট্রিবিউশন একসাথে, তাহলে আমি জানি যে আমার ব্র্যান্ডটা নিয়ে, আমার মোর দেন দ্য ব্র্যান্ড, আমার প্রোডাক্টটা নিয়ে, বিকজ এই অ্যারোগেন্স অফ দ্য ব্র্যান্ড না, আমি বলছি আমার প্রোডাক্টটা এমন একটা জিনিস যেটাকে আমি লোকের সাথে শেয়ার করতে যাই। আমি ডেমোগ্রাফিক রিসার্চ করছি, আমি পুরো হলস অ্যান্ড চেইনস, আমার থিয়েটার্স, এক্সিবিশনস গুলো সব দেখছি, দেখে আমি ডিসাইড করছি কোন জায়গায় আমি ডিস্ট্রিবিউট করবো। সো দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, দিস ইজ আউটবাউন্ড লজিস্টিক্স। মার্কেটিং সেল যখন আসছে, আমি তো একটা জিনিস ছুড়ে দিচ্ছি না, মার্কেটে আমি একটা জিনিস দিচ্ছি। এবার তার মধ্যে প্রমোশন থাকবে, অ্যাডভার্টাইজিং থাকবে, পুশ অ্যান্ড পুল মার্কেটিং হয়, প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি হয়, যেখানে আমি দেখছি যে আমার সেলটা কি হলো। বিকজ আই উইল কাম টু ইনকাম স্টেটমেন্ট টুডে, যেখানে আমার কস্ট অফ গুড সোল্ড একটা থাকে, কস্ট অফ গুড সোল্ড একটা থাকে, যেটা আমার কস্ট কি হয়েছে একটা গুডসের, আর সেটাকে যখন আমি বেচেছি তখন আমি সেলস বা আমার রেভিনিউ কি আছে, ইনকাম স্টেটমেন্টে এটা থাকে, সেখান থেকে আমি নেট প্রফিট, গ্রস প্রফিট এগুলো দেখি। ঠিক আছে, প্রোফর্মা আমি অলরেডি দেখিয়েছিলাম, আমি দরকার হলে আবার দেখিয়ে দেবো। বাট আমার এই যে থাকছে কি হচ্ছে, আমার একটা কস্ট ইনভলভ হচ্ছে, যে এই যে সেল করছি তার একটা কস্ট আছে। রেভিনিউ কি সেটাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, যদি যায় তাহলে আমার প্রফিট হচ্ছে, যদি না যায় তাহলে আমার লস হচ্ছে, তাহলে আমি সেটা করছি। এবার এই সেলসটা যখন আমি করছি, সেলসটাকে আমি কিভাবে নিয়ে যাবো, একটা সেলস ফোর্স ট্রেনিং হয়, আমার কোটা থাকে অনেকের, মার্কেটিং করছি কিভাবে, একটা থাকে হচ্ছে আমি যে জিনিসটা রাখলাম মার্কেটে, অ্যাভেলেবিলিটি যেটা থাকে অ্যাভেলেবেল করলাম, অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হলো একটা ব্র্যান্ড সম্বন্ধে, প্রোডাক্ট সম্বন্ধে, লোকে জানলো, তারা এমন ভাবে অ্যাডভার্টাইজিংটা করে এলো, তারাই এসে হয়তো দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা আপনার কাছে কি এটা আছে, কিনলো। আরেকটা হতে পারে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, নিয়ে গিয়ে তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বলা হলো এইটার এই এই ফিচার্স আছে, অ্যাট্রিবিউটস আছে, তারা তারপরে সেটা কিনলো। এরকম অনেক ভ্যারিয়েশনস আছে, ইটস এ ভেরি ভাস্ট থিং। মানে মার্কেটিং সেলস নিয়ে আমি একটা ফাংশন নিয়ে একটা সেপারেট সেশন করব। a lot of strategies are involved, a lot of strategies they মানে they try to implement, because মার্কেটিংটা, সেলস অনেকের যেটা ভুল হয়, যেগুলো ফান্ডাটা খুব ক্লিয়ার থাকা দরকার। ফান্ডাটা ক্লিয়ার থাকা দরকার কেন, সেলস আর মার্কেটিংটাকে মেনি পিপল মেক ইট টুগেদার, মানে দে থিঙ্ক দ্যাট সেলস এন্ড মার্কেটিং বোথ আর দ্য সেম থিং। সেলস ইজ এ পার্সেন্টেজ অফ মার্কেটিং, সেলস ইজ এ সাবসেট অফ মার্কেটিং। মার্কেটিংটার একটা পার্ট হচ্ছে আমার 4 P's অফ মার্কেটিং আমি বলেছি, যেখানে আমি প্রোডাক্ট থাকছে, আমার প্রাইসিং থাকছে, আমি প্লেস করছি কিভাবে, প্রমোশন করছি কিভাবে, আমার 4টে P আছে, আবার 7P আছে, আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট অলসো। বাট কি থাকছে আমার, যে মার্কেটিং ইজ এ বিগার আমব্রেলা, যার মধ্যে আমার ফিট হচ্ছে সেলস, যেখানে আমি যে সেলটা করছি, একটা ট্রানজাকশন হলো, একজন কিছু একটা কিনলো, আমি একটা কিছু বেচলাম, এইখানে এটা হচ্ছে একটা কোটাকে অ্যাচিভ করলাম, এতগুলো টার্গেট অ্যাচিভ হয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা সাবসেট বা একটা পার্সেন্টেজ অফ মার্কেটিং, দ্যাট ইজ নট দ্য এন্টায়ার মার্কেটিং সিনারিও। ঠিক আছে, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে কি, একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আমি আগের দিন কথা বলেছিলাম, সেলটা আমার হয়ে গেল, তাহলে কি কাস্টমারের সাথে আমার রিলেশনশিপ শেষ?
মডার্ন ম্যানেজমেন্টে কখনো সেটা হয় না, বা অনেকদিন ধরে যেটা ইউএসএ তেও হচ্ছে, গ্লোবালিও হচ্ছে। যখন আমরা কেয়ার করছি আমাদের স্টেক হোল্ডার্স, দ্যাটস ওয়াই উই উইল কাম টু দিস, যেখানে আমাদের কাস্টমার্স, এই যে প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার্স, এইখানে যখন আমি আসছি, এই যে স্টেক হোল্ডার ম্যাপ, এইখানে যে প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার যখন আমি বলছি, দিস আর কাস্টমার্স আর আওয়ার প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার্স। তার মানে কি, তাদের একটা প্রায়োরিটি আছে, আই হ্যাড অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইট। তাদের যদি আমি ইগনোর করি, তাহলে হয়তো ওয়ান টাইম টু টাইম আমার হয়তো সেলসটা হয়ে গেল, তারপরে আর জোর করে না করলে সেলস থাকবে না। অনেক সময় যারা স্টকিং করে, অনেক সময় যারা ডিস্টার্ব করে, অনেক সময় যারা একটা মানে একটা খুব বাজে, আমি টার্মটা ইউজ করবো না, ইটস এ ব্যাড থিং, আর অনেকে ওরা নিজেরাই বলে বলে আমি বলছি, বলে একটা বাজে হকারের মতো, মানে একটা সেলসম্যানের একটা খুব নিড থাকে, তার একটা বেচার তাগিদ থাকে, উই শুড এম্পাথাইজ উইথ দ্যাট। বাট কেউ কেউ আছে, আমি দেখেছি অনেক জায়গায়, অনেক সময় ফরেনাররা আসছে, একটা প্লেসে যাচ্ছে, পিলগ্রিমেজে আসছে, বা একটা কোনো জায়গায় যাচ্ছে, কিছু কিছু লোক আছে জাস্ট তাকে ডিস্টার্ব করার জন্য একটা প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়ে বেশি পিছন পিছন বেঁচে বেঁচে ডিস্টার্ব করে খুব। দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ ইট, যেগুলো কিন্তু ওই ওয়ান টাইম টোয়াইস হয়তো আমি ফরগিভ করলাম, আমি হয়তো আউট অফ রেসপেক্ট, আউট অফ হিউমিলিটি হয়তো সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম, বাট ইট ওয়ন্ট লাস্ট লং, তাই না? Sooner or later I will find it, I will find out, or sooner or later I will figure out that you have a different intention, manipulation রয়েছে, you are not trying to sell something great which will serve my need, বা আমার, আমি যদি হিউমিলিটির বসেও করি সেখানেও you will make me a fool, you are trying to fool me, if I say so. But you are taking advantage of my ignorance, because I don't know your culture. I have come here for the first time, maybe inspired by something or motivated by some people or place, or something much bigger than that. But you are trying to fool me because I don't know it enough, right? সো এরকম কিছু লোকজন থাকে যাদের এই মেন্টালিটি হচ্ছে চুরিচামারি কিভাবে করব, 2 নম্বরই ফ্রড কিভাবে করব, একবার দুবার কিভাবে বেচবো, তারপরে সমাজ যদি সম্পর্ক চলেও যায় কোনো আমাদের চিন্তা নেই। বাট উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট, we are talking about respectable business, modern business, যেগুলো বড় বড় বিজনেস, ফরচুন 500 কোম্পানিজ এন্ড বিগ বিগ কোম্পানিজ, যেখানে আমরা কি বলছি, আফটার সেলস অলসো, if the customer is not happy, then it's my fault. I couldn't provide that satisfaction or that utility that the customer deserved or the customer wanted. যার জন্য কি হচ্ছে, আমাদের এই সেলটা অনেকের ক্ষেত্রে জীবনে, সেলটা যেই হয়ে যাচ্ছে সেখানেই একটা জবনিকা পতন ঘটলো, মানে সেখানেই একটা শেষ হয়ে গেল, তারপরে আর সে ওইটা নিয়ে ভাবে না। আফটার সেল সার্ভিসে আমরা কি বলছি, আমি হয়তো ইনস্টল করবো, একটা এসি কিনেছি, এসি গিয়ে ইনস্টল করব, টিভি কিনেছি, টিভি গিয়ে ইনস্টল করব, ট্রেনিং করব, কি একটা অ্যাকোয়াগার্ডের ট্রেনিং হচ্ছে, বা অন্য কিছু একটা কিছু ট্রেনিং হচ্ছে, সেটা কিভাবে চালাবো, ওয়াশিং মেশিনের ট্রেনিং হচ্ছে, সেটা কিভাবে আমি একটু গিয়ে একটা ডেমো দেবো। অনেক সময় আমরা বলি না, তার জন্য অনেক কোম্পানিও তৈরি হয়েছে আজকাল যারা গিয়ে এটা করছে। কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স, ইউ হ্যাভ বট দিস থিং, ইট বিলংস টু আ ব্র্যান্ড, আই এম রেসপন্সিবল ফর দ্যাট। সেটা কিভাবে আমি করলাম, রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেনেন্স করলে সেটা আমরা করলাম, বাট একটা সুপিরিয়র কাস্টমার সার্ভিস, বাট একটা প্রপার কাস্টমার সার্ভিস আমরা দিচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই শুধু ওই সেলটার ওখানেই কিন্তু আমার কাজটা শেষ হলো না, তারপরে ওয়েদার মাই কাস্টমার ইজ হ্যাপি অর নট, আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট, আই এম ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস দ্যাট, নট অনলি থিঙ্কিং, নট অনলি টকিং, ইটস অ্যাবাউট অ্যাকশন, হাউ ইউ টেক দ্যাট অ্যাকশন, ইট ইজ রিফ্লেক্টেড বাই ইউর অ্যাকশন, রাইট? সো এইটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস হয়ে গেল। এইটা আমি বললাম প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস, এই যে নিচের যে রোটা সেটা চলে গেল। এটা তাহলে কেন আমি প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস করলাম? অনেকে মনে করে যে বিজনেস মানে শুধুই হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস, বাট বিজনেস তা নয়। অনেকে ভাবছে এই যে র মেটেরিয়ালসটা আমি নিয়ে এলাম, একটা কিছু বানালাম, নিয়ে এসে তারপরে আমি বেচে দিলাম, আফটার সেল সার্ভিসটা যদি নাও হয়, অনেকের কাছে প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস এর এই পর্যন্ত মানেই হয়ে গেল বিজনেস, এই সেল হয়ে গেল, কাস্টমারের সাথে আমার আর কোনো লিঙ্ক নেই। বাট যখনই আমরা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা বলছি, ইট ইজ রিয়েলি গ্রেট যে আমরা এইটাকে নিয়ে ভাবি, আফটার সেল সার্ভিস, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং, বিকজ আমি একটা কিছু বানালাম, সেটাকে বেচলাম, আফটার সেল সার্ভিসটা দিলাম, লুকিং অ্যাট দ্য কাস্টমার, একটা একটা অ্যাক্টিভিটিস সেট আমার কমপ্লিট হলো, একটা সাইকেল কমপ্লিট হলো, প্রোডাকশন থেকে কাস্টমারের কাছে গেল স্যাটিসফ্যাকশন। সেকেন্ডারি কেন বলা হচ্ছে, এই যে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে তার জন্য তো অনেকগুলো জিনিস দরকার। কি দরকার? একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার দরকার, যেখানে আমার ফিনান্সিং দরকার, প্ল্যানিং দরকার, ম্যানেজমেন্ট দরকার, লোকজন যে কাজ করছে তাদের তো একসাথে গুছিয়ে টুচিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে সেই যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেটা যে একটা এন্টিটির একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে, সেগুলো আমাদের লাগবে। সেটা একটা এলো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, যারা কাজ করছে তাদের তো আমাদের ম্যানেজ করতে হবে, তারা তো হিউম্যান বিং, আমার রিসোর্সেস, আমার অ্যাসেটস, হাউ আই ক্যান ম্যানেজ দ্যাট, তাদের ট্রেনিং, হায়ারিং, রিক্রুটমেন্ট, রিটেনশন, কম্পেনসেশন, তারা কতটা টাকা, যোগ্য টাকা পাচ্ছে কিনা, ইকুইটি থিওরি আছে যেটা নিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট ইকুইটি থিওরি, যেখানে নিয়ে তারা টাকা পাচ্ছে কিনা, মোটিভেশন আছে, ম্যাসলোস হায়ারার্কি সেটা মিট করছে কিনা, অনেক কিছু আছে, ইআরজি থিওরি, তো সেগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে।
কম্পেনসেশন কিরকম হলো, টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, আজকে যেটা ভ্যালিড সেটা কালকে ইনভ্যালিড হয়ে যাবে, টেকনোলজি এত ফাস্ট ইভলভ করছে, সেইটা আমি কি কোপ আপ করার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট একটা রেখেছি, আমি কি প্রোডাকশন ডিজাইনের মধ্যে ভাবছি, নাহলে যুগ যুগান্তর ধরে আমার একই প্রোডাক্ট চলে যাচ্ছে, সেটা কি ইভলভ করছে নাকি আমি জাস্ট মন 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 গড়া একটা জিনিস করে ফেললাম। ইভলভ করছে মানে কি হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আমি এটা বাংলার ক্ষেত্রেও বলেছিলাম, কিছু কিছু ব্যাপারে যেটা হয়, প্রোডাক্ট ডিজাইনটা এমন ইটস এ বিগ থিং, আমি পরে সেট থিওরি দিয়ে বোঝাবো, 3-4টে সেট মিলে, 3টে সেট মিলে তার একটা ওভারল্যাপ আছে, কোথায় কি নিয়ে প্রোডাক্ট ডিজাইন, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, আই উইল টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস, সোজা করেই বলবো যাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট প্রোডাক্ট ডিজাইন ইজ আ বিগ থিং, অ্যাপেল সেটা করে দেখিয়েছে, ঠিক আছে, আমার গুগল সেটা করে দেখিয়েছে, তারপরে আজকে অ্যামাজনও সেটার জন্য চেষ্টা করছে, বাট টেসলা সেটা করে দেখিয়েছে। তো প্রোডাক্ট ডিজাইন ইজ আ বিগ থিং, ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট দ্য ডিজাইন পার্ট, বিকজ কি হচ্ছে, এস্থেটিক্সটা খুব ইনভলভ করে। আজকে হার্লে ডেভিডসনের একটা বাইক অনেকে কিনছে, তার জন্য একটা ব্র্যান্ডের একটা পার্সোনা আছে, সেটা আছে, সে ডিজাইনটাও ম্যাটার করছে। অনেকে সেরকম একটা ডিজাইন নিয়ে একটা লোয়ার রেঞ্জে বাইক বিক্রি করছে, জাস্ট ডিজাইনটা সেরকম বলে অনেকে কিনে ফেলছে, কিন্তু তারা অতটা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না বলে এরকম একটা অ্যাফোর্ড করছে। তো সেটা কি হয়, এবার আমার পুরনো একটা কিছু আছে, কন্টেম্পোরারি একটা সোসাইটিতে যদি আমি সেটা করতে চাই বা পাবলিককে দিতে চাই, তাহলে সেটা কতটা ইভলভ হলো। এবার অনেকে ম্যানিপুলেটর আছে যারা ইচ্ছা করে প্রোডাক্টটাকে এত বাজে ডিজাইন করে, দ্যাট উইল হার্ম দ্য সোসাইটি, দ্যাট উইল এফেক্ট দ্য সোসাইটি। বাট প্রোডাকশন ডিজাইনটা কত আমার ইভলভ হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আজকে সেই অ্যান্টেনা আলা নোকিয়া বা স্যামসাং এর একটা পুরোনো দিনের ফোন নিয়ে আজকে লোকের কাছে দিই, অনেকেই সেটা নেবে না, কেউ কেউ জাস্ট ফর দ্য সেক অফ এনজয়িং দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স কেউ কেউ হয়তো নিল। বাট মাস লেভেলে যদি আমি বলি, লোকের কাছে আমি নিয়ে যাই, যদি অডিয়েন্স বা কাস্টমার উইথ এ বিগ বিজনেস, তাহলে দে ওয়ন্ট অ্যাকসেপ্ট ইট আনলেস দের ইজ সামথিং সাবস্ট্যান্সিয়ালি ডিফারেন্ট, যেটা আমাকে আমার নিডগুলোকে স্যাটিসফাই করছে, আমার যে ডিমান্ড, আমার যে রিকোয়ারমেন্টস আছে, আমার যে দরকারগুলো আছে, সেগুলোকে স্যাটিসফাই করছে, তাই না? তাহলে সেখান থেকে প্রোডাকশন ডিজাইন যদি আমার একদম আগে পড়ে থাকে, সেটা আমি করবো কিভাবে? আমি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের উপরে ফোকাস করছি, ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করছি, আমি দেখছি কি আগে ছিল, ডেমোগ্রাফিক কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, অডিয়েন্স কি কি জিনিস চাইছে বা কাস্টমার কি কি জিনিস চাইছে, সেই অনুযায়ী আই এম অ্যাডাপ্টিং, আই এম ইভলভিং উইদাউট কম্প্রোমাইজিং মাই ইন্টিগ্রিটি, without compromising my business vision, mission, and my strategy, right? Without compromising my mission and mission statement and vision, something bigger, the purpose with which I started the business, I'm not compromising that, but I am making my product evolve so that it satisfy greater needs. এটা আমি হায়ারার্কি দিয়ে বুঝিয়েছি, কনসেন্ট্রিক সার্কেলস করে, কাস্টমার ভ্যালু হায়ারার্কি বলেছি, অনেক কিছু বলেছি এগুলো। সো আই ওয়ন্ট গো দেয়ার, জাস্ট আরেকটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে প্রক্রিওরমেন্ট। প্রক্রিওরমেন্ট হচ্ছে যে জায়গাটা আমি বললাম যে এই যে র মেটেরিয়ালস আমি নিচ্ছি, কম্পোনেন্টস নিচ্ছি, ইকুইপমেন্ট নিচ্ছি, সার্ভিসেস নিচ্ছি, শুরুতেই যে এটা যদি প্রক্রিওরমেন্টটাই না হয়, তাহলে প্রোডাক্টটা তৈরিই হবে না। শুরুতে যদি প্রক্রিওরমেন্টই না হয়, তাহলে প্রোডাক্টটা তৈরিই হবে না, এটা হচ্ছে আমার একটা জিনিস। এবার টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যদি নাই থাকে, তাহলে আমি প্রোডাক্টটা বানানোর জন্য আমার প্রসেসই নেই, তাহলে আমি কিভাবে বানাবো? হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, যদি আমার লোকই না থাকে কাজ করার, রোবট ছাড়া যদি আমি শুধু রোবট দিয়ে না কাজ করাই, তাহলে আমার হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের দরকার নেই। ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো বিগার একটা বিষয়, ওভারহেড থাকছে, ম্যানেজমেন্ট থাকছে, ফিনান্সিং থাকছে, প্ল্যানিং থাকছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকছে, তাহলে এগুলোকে আমার সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস বলে। এইখানে এসে আমার হচ্ছে মার্জিন আর ভ্যালু, আলটিমেটলি যেটা কাস্টমার পাচ্ছে। এবার যেটা হচ্ছে স্টেক হোল্ডার ম্যাপটা যখন আমি বলি, আমি ফার্ম থেকে শুরু করছি, ছোট্ট করে বলে আমি চলে যাব ফিনান্সে। ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনসটা কোথায় হচ্ছে? এইখানে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস হচ্ছে, আগের দিন যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, এইখানে এই জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস হচ্ছে। এইখান থেকে যখন এখানে যাচ্ছে, এইখান থেকে যখন এখানে যাচ্ছে, এখান থেকে যখন এখানে যাচ্ছে, এখান থেকে যখন এখানে যাচ্ছে, ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস কন্টিনিউয়াসলি চলছে। এইখানে এর মাঝখানে চলছে ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস, এখানে চলছে ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশন। এখানে তো একটা বড় ব্যাপার, বিকজ কম্পেনসেশনটা এখানে রয়েছে, এর মধ্যে অনেকটা ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস ম্যাটার করে। টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এখানে ডেভেলপমেন্টে কিছু কিছু স্কোপ আছে যেখানে ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস হয়, বাট কোয়ালিটির সাথে নো কম্প্রোমাইজ। প্রক্রিওরমেন্টে এখানে ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস অবভিয়াসলি হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার ফার্মটা যখন আমি চলে আসছি, প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার্স আমার ফিনান্সিয়ার্স থাকছে যে আমায় পয়সা দেবে, সাপ্লায়ার্স থাকছে আমার র মেটেরিয়ালস যে দিচ্ছে, লোকাল কমিউনিটিস যে আমার আশেপাশের কমিউনিটিস যারা এফেক্টেড হচ্ছে, এমপ্লয়িজ যারা আমার হয়ে কাজ করছে, কাস্টমার যারা আমার প্রোডাক্টটা নিচ্ছে, গুডস এন্ড সার্ভিসেস হোয়াট এভার ইট ইজ। তাহলে ফার্ম এদের একদম ডিরেক্টলি দিচ্ছে, এই ফিনান্সিয়ার্সদের সাথে টাকা আসলো, এখানে একটা রিলেশনশিপ রইলো, সে হয়তো কিছু চাইছে, হয়তো স্টকস চাইছে বা কিছু একটা চাইছে, উই উইল কাম টু দ্যাট টুডে। সাপ্লায়ার্স হয়তো একটা দিল, সেখানে একটা কিছু রইলো, লোকাল কমিউনিটির সাথে একটা রিলেশনশিপ রয়েছে, এমপ্লয়ের সাথে একটা রিলেশনশিপ রয়েছে, কাস্টমারের সাথে একটা রিলেশনশিপ। এবার কাস্টমারকে শুধু আমি সেলস দিচ্ছি তাই না, সেলস দিয়ে কি আমি পালিয়ে গেলাম? না,
কাস্টমারের ফিডব্যাকটাও আমি নিচ্ছি, সার্ভেস থাকছে, সেটা মার্কেট রিসার্চের একটা বড় পার্ট। কি কি আমি কাস্টমারের থেকে জানতে চাই আমি জানছি। সেকেন্ডারি স্টেক হোল্ডার যারা থাকছে, মিডিয়া থাকছে, কম্পিটিটার্স থাকছে, গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল রেগুলেটর থাকছে, কিছু লস থাকে, এনজিওস থাকছে, ইউনিয়ন লিডার্স থাকছে, বাইপার্টাইট আর ট্রাইপার্টাইট আমার কিছু এগ্রিমেন্টস হলো, রাইট? কনজিউমার অ্যাডভোকেট গ্রুপস থাকছে যারা হয়তো দেখছে কোনটা ঠিক কি কোনটা ঠিক না, যারা কনজিউমারের অ্যাডভোকেট করছে, ভালো হলে তারা নিয়ে যাচ্ছে, বাজে হলে তারা কিছু একটা ইস্যু রেজ করছে। স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ থাকছে যারা এটা নিয়ে খুব কনসার্ন, রাইট? তাহলে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি স্টেক হোল্ডার্স এটা আছে। এবার এখানে আমি বলছি পোর্টার্স ফাইভ ফোর্সেস, এটাও খুব দরকার, বিকজ এই বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার্স এইটা যখন আমার আসছে তখন আমার সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার কতটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাপ্লায়ার, এটা আমি দেখলাম। এবার বার্গেনিং পাওয়ার এটা কতটা আছে, বায়ার্স এর কতটা আছে, ঠিক আছে, এটা থ্রেট কতটা আছে, নিউ এন্ট্রান্সের কতটা আছে, যারা নতুন আসবে মার্কেটে তাদের কতটা আছে, সাবস্টিটিউট মানে আমি ছাড়া বাজারে আর যারা আছে তাদের জন্য তাদের থেকে থ্রেট কতটা আসবে, আর ইন্ডাস্ট্রি রাইভালরি আমার এটা চলছে। এই ফাইভ ফোর্সেস চলে। আমি যদি ক্লকওয়াইজ বলি 1 2 3 4 5, এটা হচ্ছে ফাইভ ফোর্সেস বলা হয়, পোর্টার্স ফাইভ ফোর্সেস, ঠিক আছে? এই তিনটে জিনিস হলে আমি বুঝতে পারবো যে বার্গেনিং পাওয়ার যখন আমার সাপ্লায়ারের বলছে, বার্গেনিং পাওয়ার দিস নেম ইটসেলফ ইজ ইমপ্লাইং কি করছে, আমার ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস থাকছে, ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস, বার্গেনিং পাওয়ারটা থাকছে। বায়ার্স এর যখন থাকছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস থাকছে। থ্রেড যখন থাকছে তখন থ্রেডটাকে মিটিগেট করতে গেলে যদি নেগোসিয়েশনস থাকলে নেগোসিয়েশনস হলো, যখন না হলো তখন আমায় অন্য স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে, সেখানেও ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস এর কিছু কিছু অ্যাসপেক্ট আমরা ইউজ করছি, কোনটাকে আমরা বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি, যেটা যখন দরকার। ইন্ডাস্ট্রি রাইভালরি সেখানেও আমরা কখনো করছি, সেখানেও স্ট্র্যাটেজি ওয়াইজ আমরা সেটাকে ফলো করছি, যে যখন যেটা দরকার। নাও I will go to today's topic, যেটা হচ্ছে আমাদের ফিনান্স। ফিনান্স যখন আমরা বলবো, just before that give me 30-second break, and if you haven't subscribed, you subscribe, and I will just take a sip of water, and then I will start today's finance part. But you understand the basic thing, how everything is connected. ফিনান্সটা যখনই আসছে অনেকে ভয় পায় ফিনান্স বলতে, যে এক ধরনের লোকেরা আছে যারা একটু ফিনান্স দেখলেই ভয় পায়, যে সবকিছু করলাম, মার্কেটিং করছি, এইচআরএম করছি, ভেরি লুক্রেটিভ প্রফেশন আমার মনে হচ্ছে। বাট ফিনান্সটা যখনই আসছে, বেশি টাকা, এত টাকা, আমার মনে হয় বেসিক নলেজটা থাকা ভালো। Obviously, I can understand because I have gone through the same thing, but many people take advantage of that. If you know the art of negotiation, if you know the art of deals and negotiations, you are in a better position to negotiate with people. ঠিক আছে? If you know about the finance part, then you don't have to talk about the finance. You don't have to make your lifestyle around it. Continuously money, money, money. I'm not talking about that. But you have to know about finance because it's also about respecting yourself. So if you have created an artwork, that artwork is consisting of your wisdom, your craft, your art, your aesthetics, and many other things. It's an amalgamation of many other things. Now, when you're sharing it with people, obviously from for philanthropy or for another or other purposes, you can do that. I have done it many times, and you can do that. It takes a lot to do that, but sometimes you can look at it commercially also. So you are giving it to an exhibition, or if you are giving it to a producer, or you are taking money from the producer, you are asking for your salary, right? So how do you make the deals and negotiations? So according to a basic financial foundation, you will be able to put forth your demand. You will be able to put forth your demand through the deals and negotiations, looking at the qualitative and the quantitative aspect of it, right? So that's a great thing to happen because again, satisfaction. If you are not charging enough, then after a while you will feel very bad about yourself because you are providing so much and you are not charging anything. Unless you are doing philanthropy, you are doing something great for the mankind or for the world, obviously you shouldn't ask because you are giving in abundance. But when you are talking about a profession, because you have to earn something so that you give back to the society in terms of knowledge, in terms of wisdom, in terms of any other thing, money, wealth, whatever it is. If you don't have it, how can you give it to other people, right? So that's why you to do that,
যদি আমি টাইমটাকেও দেখি, ফিনান্সের নলেজটা থাকলে আমি ক্যাশ ফ্লোজ দেখবো, ডিসিএফ দেখবো, এফসিএফ দেখবো। যদি আমি 25 বছরের মধ্যে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম পেয়ে যাই, দেন আই ক্যান টেক বিগার ডিসিশনস ইন মাই লাইফ, রাইট? 25 বছরের মধ্যে, বাই 25 আই এম অ্যাচিভিং ফাইন্যান্সিয়াল freedom. So that's a great achievement. So based on that, I can take great leaps of faith. I can take great things which I wanted to do in my life. So till 25 years, I really looked at finance. Maybe I have set different priorities, but after 25, I want to go towards my life's purpose. And I'm helping a lot of people with it. So that's why our basic finance knowledge is very helpful, especially when you are making a conglomerate or a corporate, then you have to know about finance. So in finance, when I come back, I will talk about two kinds of finance. One will be the corporate finance, and one will be the social finance. In another way, we can talk about it in terms of impact investing. So one is corporate finance, where we are looking at all those aspects of corporate finance: debts, stocks, raising capital, merger and acquisition, the structure and the process and everything. And I will talk about that. I will give a brief about that. And when we talk about the social finance, how it is different, and you are looking at the impact investing, because you want to make an impact in the society, a positive impact, a greater or a broader impact, right? So that's why it's very interesting. And many people are not teaching corporate finance nowadays, but we will talk about corporate finance ফার্স্ট ইন টার্মস অফ ইটস কনটেক্সট, কিভাবে এটা আমাদের জীবনে কাজে লাগে। আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন, কর্পোরেট ফিন্যান্সের একটা আউটলুক যদি আমরা তৈরি করি, সেটা কিভাবে আমরা বিজনেসকে দেখবো, কিভাবে আমরা আমাদের প্রফেশনকে দেখবো, কর্পোরেট ফিন্যান্সের সাথে কিভাবে সেটা লিঙ্ক আছে। এই যে ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিক ফোর্সেস বা ফিনান্সিয়াল ফোর্সেস যেগুলো কাজ করছে, সেখানে কর্পোরেট ফিন্যান্সটা কিভাবে অ্যাক্ট করছে, রাইট? সেগুলো নিয়ে আমরা করব। তারপরে আমরা দেখবো যে সেটাকে ভেঙে ভেঙে মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন কি হয়, প্ল্যানিং কি, টাইমিং কি, সেখানে আমার বাই আউটস কি, স্টেকস কি, আর্নিংস শেয়ার কি। তারপরে আমি একটু তিনটে কোম্পানি নিয়ে আজকে কথা বলবো: ওয়ার্ল্ড ডিজনি, টাইম ওয়ার্নার অ্যান্ড নিউজ কর্প। ঠিক আছে? জাস্ট লেট মি কাম ব্যাক অ্যান্ড দেন আই উইল ডিসকাস। গিভ মি 30 সেকেন্ডস অফ ব্রেক। Okay, cool. Uh, cool. We will start our session again. Before that, আচ্ছা, দিস এটা যেটা আমি ডিসকাস করব, মোস্টলি ইট উইল বি বেসড অন আমাদের সিনেমা, মিডিয়া, এন্টারটেনমেন্ট, হলিউড অ্যান্ড গ্লোবাল সিনেমা। We'll start with Hollywood, then gradually we will go to global cinema as we progress in the next sessions. But 2000, around ওই কয়েক বছর আগে, few years back, স্টার ওয়ার্স ফোর্স অ্যাওয়াকেন্সটা অনেক দিন পরে এসেছিল। ঠিক আছে? ফোর্স অ্যাওয়াকেন্স অনেকদিন পরে এসেছিল, তো যার জন্য এটা খুব ভালো চলেছিল মার্কেটে। অ্যান্ড দ্য ইনকাম ওয়াজ এরকম সামথিং অ্যারাউন্ড দিস 2.065 বিলিয়ন। তারপরে যখন টপ গানটা যখন আসছে, তখন এটা ওই অ্যারাউন্ড $1.454 বিলিয়ন এরকম ছিল।
তো এই যে নাম্বারটা আমি দেখছি, নাও মেনি পিপল থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস নাম্বার, এই নাম্বারটা কত হচ্ছে। এন্ড গেম খুব ভালো আছে, টাইটানিক খুব ভালো আছে, অ্যাভাটার খুব ভালো করেছে, এইগুলো হচ্ছে একদম ব্লকবাস্টার্স, মানে একদম বিগ বিগ মুভিজ, এবং রেভিনিউর অনুযায়ী আমরা এটাকে করতে পারি। এবার যদি আমি বলি যে আমি একটু কোম্পানিগুলো দেখবো, তাহলে আমি কি বলবো? উই উইল টক অ্যাবাউট ফরচুন 500 কোম্পানিজ। সো জাস্ট গিভ মি 1 sec and I will show you. যখন আমরা কোম্পানি বলছি, মেইনলি আমি দ্য ওয়ে আই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কোম্পানিজ, আই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কোম্পানিজ ইজ we think about Fortune 500 because I am more comfortable with the Fortune 500 company, and only once or twice in my life I had given a chance to other few companies, but I can see how different their attitude towards businesses, not only business, towards their human resources, towards their other processes. So I won't go there, I won't talk about that. We will talk about Fortune 500 companies. So to start with, let's start with the numbers. You know Walt Disney as a company, right? It has gone through a lot of mergers, acquisitions. Now if we talk about earnings per share, I think I have already discussed earnings per share in the basics of business. So if you go to basics of business, you will see that I have already discussed 1.76, around that is this, and the growth is 11%. Okay. Now in your balance sheet, you know that you have assets, liabilities, and shareholders equity. But if you talk about the revenue of Walt Disney Company, it is around 36,149 dollar, 36,149 billion. Sorry, million. I'm sorry. I'm so sorry. Million. All the figures are in million now. Billions. So 36,149 dollar millions. এটা হচ্ছে আমার রেভিনিউ, ঠিক আছে। এবার যখন আমার প্রফিটস হচ্ছে, when we talk about the profits, it's like 3,307 million dollars. Okay. Now assets of the company, you might ask, assets of the company কি আছে? dollar 63,117 million. 63,117 million. This is the asset of the company. Shareholders equity or stockholders equity, 3,3,734 ডলার মিলিয়ন। ঠিক আছে, চললো। এবার একটা ব্যাপার হয় মার্কেট ভ্যালু, আই উইল কাম টু দ্যাট, বাট বিফোর দ্যাট, আচ্ছা ওটা তো বলিনি, আচ্ছা আফটার ডুইং দ্যাট আই উইল ডিসকাস দিস। ঠিক আছে, কোনটা কি, আই উইল জাস্ট ডিসকাস দিস। এইটা চললো। এবার কয়েকটা রেশিওস আমাদের দেখতে হয়, আরেকটাকে বলা হচ্ছে রিটার্ন টু ইনভেস্টার্স। রিটার্ন টু ইনভেস্টার্স, সেটা কত হচ্ছে? 44.6%. This will help you to understand finance in a better way, especially if you are in the media and entertainment business, right? Now, the ratios, when we talk about the ratios, আমরা কি কি পাবো? Ratios. Ratios হচ্ছে profit by shareholders equity. আমি এটাকে বলে দিচ্ছি shareholders equity, ঠিক আছে? So we will talk about the ratio. This is 9.8%. ঠিক আছে? প্রফিট পার রেভিনিউ, মানে রেভিনিউর কতটা পার্সেন্টেজ আমার প্রফিট হয়েছে, মানে রেশিও মানে আমি কিন্তু পার্সেন্টেজ হিসাবে বলছি, আমি আমি এটাকে বলছি যে কত পার্সেন্টেজ হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি রেশিও এটা নয়, বিকজ রেশিওস অ্যান্ড পার্সেন্টেজ তো আমরা বলি, দিস ইজ মাই ব্যাড, আই শুড হ্যাভ মেনশন দিস। রেশিওস অ্যান্ড পার্সেন্টেজ আমি বলছি যে এই এসির শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটির প্রফিট কতটা পার্সেন্টেজ, দ্যাট ইজ 9.8%। ঠিক আছে, প্রফিট আর রেভিনিউ এর প্রফিট কতটা পার্সেন্টেজ, that is 9.1%. Look at these numbers. Profit assets এর কতটা পার্সেন্টেজ? Now you will ask, এগুলো আমি কোথা থেকে পাচ্ছি? এই যে আমি পেলাম, এই যে আমি রেভিনিউ পাচ্ছি, এখানে এখানে আমি অ্যাসেটস পাচ্ছি, এখানে আমি প্রফিট পেয়েছি। এবার সেটা আমি এইখানে যদি আমি ডিভাইড করি, তাহলে আমি সেটাকে পাবো হচ্ছে পার্সেন্টেজটা, সেটাকেই পার্সেন্টেজে করা হয়েছে। রেশিওস আমি ডিভাইড করছি, সেটাকে 100 দিয়ে যদি আমি গুণ করি, আমি পার্সেন্টেজ পাবো।
অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। প্রফিট পার অ্যাসেট যেটা হচ্ছে 5.2%, এটা হচ্ছে আমার প্রফিট অ্যাসেটস এর কতটা রেশিও পার্সেন্টেজ। এইগুলো খুব দরকার, ঠিক আছে। তো আরেকটা হয় হচ্ছে মার্কেট ভ্যালিউ। এটা কি আমি একটু পরে আসছি, ছোট্ট করে বলবো মার্কেট ভ্যালু কি। এটা হচ্ছে 68,484 ডলার, 68,484.3 million. This is Walt Disney's market value. But again, I will come to that. Some people look at it this way. মানে আমি, I don't think about all these things much. Obviously, I will try to grow this company within 50. I will try to bring it, because এই যে কোম্পানিটা আছে এটা Fortune 500 কোম্পানি, ঠিক আছে। অ্যান্ড এইটাকে যদি আমি আনি, obviously I will try to bring it within 20, within 10, in terms of revenue, in terms of profit and everything. But maybe a financial team, at a financial team, CFO or financial team or other people, chartered accountants, they will think about all these things. I will give them the strategy, I will give them the guideline, but they will think about it, how to make it happen. But when it comes to Walt Disney, something is much more than the money, because we are providing the customers. এবার কংগ্লোমারেট বলতে আমি বলেছি, ইট ইজ নট অনলি অ্যাবাউট মেকিং ফিল্মস। আমার সেখানে ফিল্মস আছে, অ্যানিমেশনস হচ্ছে, নর্মালি ফিল্মস হচ্ছে, পার্কস আছে, এক্সপিরিয়েন্সিয়াল মার্কেটিং হচ্ছে। দের ইজ আ লট অফ থিংস হ্যাপেনিং। আই হ্যাড অলরেডি ডিসকাস, সো আই ওয়ন্ট গো ইনটু দ্যাট। টুডে উই উইল টক অ্যাবাউট ইন টার্মস অফ ফিনান্স। বাট এই ফিনান্সটা হচ্ছে যখন কি হচ্ছে, আমি রিইনভেস্ট করছি কিভাবে, মার্জানস অ্যান্ড অ্যাকুইজিশনস যেগুলো হচ্ছে সেগুলো খুব স্ট্র্যাটেজিক কিভাবে হচ্ছে। এবার কোনো কোনো জায়গায় দে ডোন্ট ইভেন, সামটাইমস দে ডিড ইট, বাট দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ান টু রিয়েলাইজ দ্যাট ভিশন। But when somebody, Bob Iger যখন এগুলো ডিসিশন গুলো নিয়েছিলেন, he was a very smart guy. Bob Iger is a very genuine guy and a very smart guy, and he thought of Walt Disney as a very big company, as a very big brand who could provide a lot to the society, and they have done it. আজকে যদি আমি, I see a movie, I watch a movie like Frozen, I watch a movie like Beauty and the Beast, I watch a movie like many things, many movies, Disney princesses, if you talk about Moana, most importantly Beauty and the Beast, most importantly, and then your Frozen. These are some of the greatest movies ever made, ঠিক আছে, অ্যানিমেশনে যদি বলি। সো ওয়াল্ট ডিজনি যে ব্র্যান্ডটা, I can just tell names and names, Rapunzel and all that, Cinderella and many other princesses. One day we will do a session on Disney princesses only, different kinds of Disney princesses and their preferences, how they are different from each other. It's a good study in characterization. So maybe we will do it in Hoke Aloron. But in terms of finance, so how you are doing that, merger and acquisition. When I am taking Pixar, right? Pixar has its own qualities. It has its own technological advancements. Now, Walt Disney is a brand. Pixar wouldn't have gone to any other company than rather than Walt Disney. Walt Disney ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানিতে পিক্সার যেত না, বা একটা কোনো ডিলই হতো না। বিকজ পিক্সারের একটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক একটা ভ্যালু আছে। তারপরে আমাদের টেকনোলজিক্যালি প্রচন্ড সাউন্ড। ইফ আই লুক এট টয় স্টোরি, ইট ওয়াজ রিয়েলি সাউন্ড ইন টার্মস অফ টেকনোলজি। ইট ওয়াজ সাবস্ট্যান্সিয়ালি ভেরি ডিফারেন্ট from the other animation movies, because Ed Catmull, John Lasseter and Steve Jobs, এরা খুব ভেবে, খুব মানে খুব চিন্তা ভাবনা করে এই কোম্পানিটাকে বানিয়েছিল পিক্সারকে। তো এড কাটমাল যখন আমার কম্পিউটার সায়েন্সের ফোর্টে বা তার যে স্কিল সেটস গুলো নিয়ে এসেছিলেন, স্টিভ জবস বলেছিলেন বারবার যে ইট শুড বি ভেরি হিউম্যান, খুব খুব হিউম্যান স্টোরি টেলিং করতে হবে, যেখানে আমাদের টেকনোলজি বা অ্যানিমেশনটা যখন আমি দিচ্ছি, তখন সেটা ওই স্টোরির যে হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্সটা থাকে না, আমার ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স, সেটা থেকে ইট শুড নট টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স, টেক দ্য অডিয়েন্স অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স, বিকজ দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সেটারই একটা রেজাল্ট হচ্ছে এত লোকে পছন্দ করছে, বিকজ বিউটিফুল ক্যারেক্টার্স, বিউটিফুল ন্যারেটিভ, গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড আর্নিং, ক্যাশ ফ্লো আসছে, রেভিনিউজ আসছে, প্রচুর আসছে। আমাকে ফোর্সফুলি হাইপ করতে হচ্ছে না, কিচ্ছু করতে হচ্ছে না। আই এম মেকিং এ গ্রেট কন্টেন্ট, আই এম মার্কেটিং দ্যাট কন্টেন্ট টু দ্য পিপল ইন দ্য রাইট পসিবল ওয়ে, অর দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে, অর ইন দ্য রাইট ওয়ে। যখনই আমি ফ্রোজেন দেখছি, এবং সেই পোস্ট সেল সার্ভিস যখন আমি বলছি, আমি যদি রাফলি বলি, ফ্রোজেন তখন বেরিয়েছিল অ্যারাউন্ড 2013। আজকে যখন আমি ফ্রোজেন দেখছি, আই ক্যান স্টিল রিলেট টু দ্য ক্যারেক্টার্স, আই ক্যান স্টিল রিলেট টু দ্য স্টোরিজ। পরে একটা সিকুয়েলের কথা ভাবা হচ্ছে, তারপরে আবার সিকুয়েল হবে কিনা সেগুলো নিয়ে ভাবা হচ্ছে। বাট ফাউন্ডেশন, প্রথম সিনেমাটা খুব দরকার, যেখানে আমরা ক্যারেক্টার্স গুলোকে এস্টাবলিশ করছি, ন্যারেটিভটাকে এস্টাবলিশ করছি, দেন উই ক্যান ইম্প্রোভাইজ। শ্রেকের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, শ্রেকের ক্ষেত্রে ওরা করেছিল, সেটা ওয়াল্ট ডিজনি না,
ওরা করেছিল, বাট সেগুলো আর কি। ড্রিম ওয়ার্স কিছু কিছু করেছে, অন্য কিছু অ্যানিমেশন মুভিজ ছিল, বাট পিক্সার খুব ডিফারেন্ট ছিল। সো ওয়ার্ল্ড ডিজনির সাথে পিক্সারের যখন রিলেশনটা হলো, তখন আমরা তারপরেও দারুণ দারুণ কিছু মুভি পেয়েছি, বিট ডিফারেন্ট, একটা ওই মিশে মিশে গেলে যেটা একটা ফ্লেভার আছে, কিন্তু হিউম্যান স্টোরিজ কিন্তু ছিল। রিসেন্টলি ইন দ্য পাস্ট ফিউ ইয়ার্স সেটা আগের থেকে একটু কমে গেছে, অ্যান্ড ইউ ক্যানট ইগনোর দ্যাট, সেটা আগের থেকে একটু কমে গেছে। তো সেইগুলো দেখলে আবার সেটা বোঝার জন্য প্রচুর নলেজ চাই, প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স চাই। সেটার জন্য ওই লোকজন যে স্ক্রিপ্টটাকে সিলেক্ট করবে, স্ক্রিপ্টটাকে একটু মডিফিকেশনের জন্য বলবে, সেগুলোর জন্য অনেক কিছু লাগে। বাট যদি আমি মনস্টার্স ইনকর্পোরেটেড দেখি, আমি যদি কার্স দেখি, আমি যদি টয় স্টোরি দেখি, অনেকগুলো টয় স্টোরি আছে, সেগুলো যদি দেখি, তারপরে আমাদের ওয়ালি যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পিক্সার কোন লেভেলের স্টোরি টেলিং বা অ্যানিমেশনকে নিয়ে গেছে। But you might start crying after watching these movies because they are such great stories. Andrew Stanton bole ekjon chilo who was in charge. Brad Bird, Andrew Stanton, John Lasseter. That was a great team. So Andrew Stanton is a very good director and a very good storyteller. And he understands the composers, the musicians. Sometimes Thomas Newman এর সাথে অনেক সময় কাজ করছে. We have done a session on that. But a great storyteller. গ্রেট স্টোরি টেলার, মানে এত সুন্দরভাবে হিউম্যানোভিত স্টোরিগুলো বলে। আমাদের আরো অনেক সিনেমা ছিল, বাগস লাইফ বলে একটা সিনেমা আছে, র্যাটিটিউলি আছে। এই সিনেমাগুলো কি হচ্ছে, ইউ ক্যান অলওয়েজ ওয়াচ দিস মুভিজ অ্যান্ড ইট নেভার গেটস ওল্ড। সেটা হচ্ছে পাওয়ার অফ স্টোরি টেলিং। সেটা যখন আমরা আবার ওয়াচ করছি, হয়তো প্রথমে আমরা সিনেমা হলে দেখেছিলাম, অ্যান্সিলারি এভিনিউজে যখন চলে আসছে, যখন ডিভিডি বা ব্লু রে বা হোয়াট এভার যেখানে আমার আসছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যখন চলে যাচ্ছে, আই এম গোয়িং ব্যাক টু ওয়াচ দোজ মুভিজ এগেন। সেটার একটা এত এই যে লাইফ টাইম ভ্যালু, এটা যে এই যে লাইফ টাইম ভ্যালু ইজ আ ভেরি ব্যাড থিং, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইউজ দ্যাট ওয়ার্ড, বাট এটার যে একটা এফেক্ট ইন দ্য সোসাইটি, এফেক্ট ইন দ্য অডিয়েন্স, অন দ্য কাস্টমার্স, ইট ইজ সামথিং ভেরি প্রফাউন্ড। সেটা যখন এই ডিজনি আজকে করছে, অনেকটা করছে, তবে রিসেন্ট লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে সেটা একটু কমে গেছে। কেন কমেছে সেটা আই উইল ডু আ সেশন অন দ্যাট, টু অ্যাবাউট দ্য মাইন্ডসেট অ্যান্ড অ্যাবাউট মেনি আদার থিংস। বাট এখানে আমার জোর করে কিছু করতে হচ্ছে না। ইনোভেশন, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি, দে আর কামিং আপ উইথ গ্রেট স্টোরিজ ওয়ান আফটার অ্যানাদার। এখন আমি যদি মোয়ানার থেকে যখন আমি যদি আমাদের লেটেস্টটাকে দেখি, লেটেস্ট সিনেমাটা যদি দেখি, তখন দেখবো যে মোয়ানার সাথে সেখানে কিছু মিল আছে, কোথাও না কোথাও একঘেয়ে একটু ব্যাপার স্যাপার চলে আসছে। গ্রেট স্টোরিজ, গুড স্টোরি, নট গ্রেট বাট গুড স্টোরিজ, বাট ব্যাপারটা আছে। বাট ডিজনি ওয়াজ অল অ্যাবাউট ইনোভেশন অ্যাজ ওয়েল এজ হিউম্যান স্টোরি টেলিং এবং মেনি আদার থিংস, আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। বাট ইনোভেশন, one after another great stories with great characters, great human values, তার সাথে সাথে অ্যাবান্ডেন্স অফ রেভিনিউ অলসো, মানে প্রচুর রেভিনিউ আসছে, and that's a byproduct of the product, মানে that's a byproduct. First it's about the movie, the story, the content, then people are buying it, people are appreciating it. অস্কার তো পাচ্ছেই, সেটা তো ছেড়ে দিলাম, because it's a great piece of work, it will get। আর কোনো কম্পিটিটরই নেই। যদি পিক্সারেরও ছিল না, ওয়ার্ল্ড ডিজনিরও এখন নেই। এবং দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস অলসো, যে আমাদের কম্পিটিটিভ একটা অ্যাডভান্টেজ গেইন হবে। সো মেনি আদার থিংস, বাট কি থাকে, এই ওয়ার্ল্ড ডিজনির একটা হিউম্যানিস্টিক অ্যাপিল, পিক্সারের একটা ছিল, দুটো একসাথে মিলে এখন আমরা সিনেমা তৈরি করছি। বাট ওয়াই আই এম সেইং অল দিস থিংস, আজকে আমরা একটা অ্যানিমেশন মুভি বানাতেই পারিনি ইন ইন্ডিয়া, বাট মেনি পিপল আর ওয়ার্কিং ইন রোটোস্কোপ বা 3D মডেলিং বা মেনি আদার থিংস, যেখানে ইন্ডিয়ার অনেকে কাজ করছে। বাট ওই বিগ পিকচার ইজ মিসিং। একজন একটা স্ক্রিপ্ট লিখবে, স্টোরি টেলিং করবে, হি অর শি উইল লিড দোজ পিপল সো দ্যাট দে ক্যান ফাইনালি কাম আপ উইথ আ প্রোডাক্ট হুইচ ইজ ওয়ার্থ শেয়ারিং, যেটা নিয়ে লোকেশন ভাবে দেখবে। সেটার জন্য অনেক কিছু লাগে, বিকজ ইন অ্যানিমেশন ইউ আর বিল্ডিং এভরিথিং ফ্রম স্ক্র্যাচ, রাইট? আমি মিয়াজাকির কথা বলেছি, তিনি হাতে লিখে করতেন। জন ল্যাসেটার ওয়াজ ভেরি লাইক এনথুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট মেকিং দ্য স্টোরিজ। সেখানে আমরা স্টোরি বোর্ড লিখে করছি, কম্পিউটার অ্যানিমেশন চলে এসছে। বাট এনথুজিয়াজমে কিন্তু মোটিভেশন, ইন্সপায়ার্ড বাই মিয়াজাকি অলসো, বাট মোটিভেশনের কোনো কমতি নেই। তো সেখানে কি হচ্ছে, এই যে আমরা যদি অলরেডি এক্সিস্টিং একটা ক্যারেক্টার পেয়ে যাই, তাকে হয়তো আমরা ডিরেক্ট, সেটা তো ইন্ডিয়াতে ফল্টার করছে, মানে ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে। বিকজ একটা মানুষকে যখন আমি দেখছি, কাস্টিং ইজ এ বিগ পার্ট অফ ফিল্ম মেকিং, সেই কাস্টিং এ তার যে পোটেনশিয়াল সেটা আমি দেখছি না, রাদার দ্যান ইনহেরেন্ট কিছু বায়াসেস রয়েছে, বেসড অন দ্যাট আই এম কাস্টিং। সো হাউ ক্যান উই harness the potential of an actor if we think in a very limited or a narrow way? তাহলে সেখানে আমি ক্যারেক্টার দেখে বুঝতে পারছি না ইন টার্মস অফ কাস্ট। আর বিল্ড করতে গেলে তো আই হ্যাভ টু বি অলমোস্ট লাইক এ গড, রাইট? অ্যাজ এ ক্রিয়েটার I have to put ourselves in those shoes, in the shoes of the creator, because we are building everything from scratch.
অ্যাম্বিয়েন্স যেটা হচ্ছে, এনভায়রনমেন্টটা, ক্যারেক্টার্স গুলো যেটা হচ্ছে, তাদের ইন্টারাকশনস গুলো, এভরিথিং, এই যে একটা চুলটা যে সরবে সেটার জন্য অনেক কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করতে হয়, কম্পিউটার অ্যানিমেশন করতে হয়। সেটা যদি আমি ভেবে দিই ওটা ছোট চলুক না, ওটা নিয়ে কিছু ভেবে লাভ নেই, তাহলে উই ওয়ন্ট গো দ্যাট ফার। পিক্সার যখন করছে এইটুকুনি যদি চুলটাও সরে, এমন এমন দের আর মোমেন্টস ইন স্টোরিজ অফ পিক্সার অর ওয়ার্ল্ড ডিজনি, and that has an essence in, that has a significant.
ওকে, আই থিঙ্ক উই ক্যান। আচ্ছা, এটা একটু বন্ধ হয়েছে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ওয়ার্ল্ড ডিজনি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, এরপরে আমরা ঢুকবো হচ্ছে ইস্যুতে, আমাদের টাইম ওয়ার্নারে ঢুকছি, ওয়ার্ল্ড ডিজনিটা শেষ করিনি। তো যেটা নিয়ে আমি বলছিলাম, জাস্ট এটা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আমি বলে দিই, আমাদের হিউম্যান স্টোরি টেলিং নিয়ে আমি কথা বলছিলাম, এরপরে আমি ডিটেইলে এগুলো নিয়ে আরো অনেক কথা বলবো, where I will explain in details what are the things going wrong, বাট যেটা হয়েছে তার উপরে আগে কি কাজ করে দেখি, তারপরে we will talk about that. And I think, আচ্ছা এটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, what we will do is, can you see the screen? That's the old screen, huh? I will just change it. Wait, I will just change it. বাট আবার আমি বলছি, প্রফিট শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির কতটা পার্সেন্টেজ, সেটা হচ্ছে 9.8%, ওয়ার্ল্ড ডিজনি। আর যদি আমি বলি আমাদের, আই হোপ ইউ ক্যান সি দ্য স্ক্রিন, রাইট? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আইল জাস্ট চেঞ্জ দিস। তিনটে জিনিস আমি একটু বলে দিই, জাস্ট টু রিমাইন্ড ইউ। প্রফিটটা যখন আমার হচ্ছে, শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির কতটা পার্সেন্টেজ, দ্যাট ইজ 9.8%, সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 10। রেভিনিউ এর কতটা পার্সেন্টেজ, 9.8, 9.1%। অ্যাসেটস যেটা আছে, অ্যাসেটস এর যে ভ্যালু যেটা আছে, তার প্রফিট কতটা পার্সেন্টেজ, 5.2%। নাও ইউ মাইট আস্ক, যেটা আমার, এটা আমি কেন করব? আমি আরও এর একটা ইকুয়েশন দেবো, রিটার্ন অন অ্যাসেটস। আমি আরও আইসি নিয়ে একটু পরে কথা বলবো, আমি একটা ইকুয়েশন দেবো যেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল কর্পোরেট ফিনান্সের একটা খুব দারুণ ইকুয়েশন, যেখানে আমি নো প্যাট অ্যান্ড এইগুলো নিয়ে কথা বলবো। বাট যেটা নিয়ে আমি আজকে বলবো সেটা হচ্ছে যে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি অ্যাসেটস যেটা আমার আছে সেটাকে আমি কতটা ইউটিলাইজ করতে পারলাম, রিসোর্স অ্যালোকেট কিভাবে করলাম, আমার অ্যাসেটটাকে আমি কিভাবে ইউটিলাইজ করতে পারলাম। ইটস অ্যাবাউট দ্যাট। ঠিক আছে, তাহলে 5.2% যখন আমি বলছি, ইয়া ইট ইস দেয়ার, 5.2% যখন আমি বলছি, তখন আমি বলছি কি, অ্যাসেটস এর থেকে আমি যে প্রফিট পেয়েছি তার যে পার্সেন্টেজটা হচ্ছে আমার 5.2%, মানে 10-এর প্রায় হাফের দিকে। শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির থেকে যতটা পার্সেন্ট আমি প্রফিট পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমার 9.8%, রেভিনিউ থেকে যতটা পেয়েছি 9.1%। ঠিক আছে, এবার আমি প্রফিটটা পাচ্ছি, শুধু প্রফিট প্রফিট করে আমি চিল্লালাম না, আই এম প্রোভাইডিং সামথিং অফ ভ্যালিউ। অনেক সময় কি হয়, এই প্রফিট করতে গিয়ে অনেকে অনেক মিসগাইড করে ফেলে, যাতে কি হয় ব্র্যান্ডটা, যার জন্য আমি ওই যে বলেছিলাম না, মায়োপিক, বা you have to think in terms of long term success, and Walt Disney is mostly about that. It has been always about that, because Walt Disney যখন কোম্পানিটা তৈরি করেছিলেন, it was made with মানে it was made of great people, and driven by a great vision। তো যার জন্য সেই মিকি মাউস, মিনি মাউস, আমরা সেই ক্যারেক্টারগুলো যখন দেখতাম, সেই ইঁদুরের একটা ইনফেস্টেড জায়গায় বসে তিনি সেটা তৈরি করেছিলেন। Now people make fun of it, in many stars in India make fun of it, but when they go to these people, they talk about money. But Walt Disney is more than money. But since they are more than since they are about a brand which is about something more than money, that's why they are the best, because they are going the extra mile. You know what I mean by that? They are going the extra mile. Production করলাম, বেচলাম, সেলস ওখানে গিয়ে থেমে গেলাম, আফটার সেলসও না হয় হয়ে গেল, থেমে গেলাম, সেটা না। ইটস মাচ মোর দ্যান দ্যাট। ইটস এ গ্রেট ব্র্যান্ড। That's why it's not only about profit and revenue. Obviously we have to do that because we are shooting for something. Fortune 500 এ আমরা বেস্ট নাম্বার 1 এ আছি মিডিয়া এন্টারটেইনমেন্টে, আবার সেখানে আরো কতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। That's why we are growing. That's a good metric of progress financially, quantitatively. We can measure our progress with the metric, but it's something bigger than that. And if we focus on that bigger aspect of it, then revenue will come, a lot of revenue will come, a lot of profit will come, and it has always been like that. But যেটা হচ্ছে, এক্সপ্যান্ড করছি আমি, টেস্ট অ্যান্ড এস্থেটিক্স রেঞ্জটাকে এক্সপ্যান্ড করছি, মোর পিপল আর বাইং আওয়ার প্রোডাক্টস, মোর পিপল আর লাইক
liking our experiences, liking whatever offering we are providing. So ও সেই দিক থেকে আস্তে আস্তে আমার বেড়ে যাচ্ছে কোয়ান্টিটি, বাট ওয়াল্ট ডিজনি ইজ মোর অফ কোয়ালিটি, more than quantity. It's more of quality. It's about quality. Walt Disney is mostly about quality, and that's why many people make fun of the shitty bullshitty people, the shitty people and those shallow people make fun of Walt Disney because they don't understand it. They understand it's a Fortune 500 company. It is there because of some reason. They compare it with other industries, other companies, but you have to understand it's much more than that. Obviously it will be number one, the revenues will come, the profits will come because they are really doing great work and people will accept it no matter what. But the brand should not affect in long term, right? Short term আমি প্রচুরটা gain করে ফেললাম, but it is suffering the it is making the brand suffer in long term. That's not a good way to do business. That's especially not for Walt Disney. But there are great people in Walt Disney, they know it better. So if they have to know something about these things, they can easily consult and comment, and I will talk to them personally. So we will do those stuff, but today we are talking about finance. So 9.8 shareholder equity কতটা percentage profit? 9.8%. রেভিনিউ যেটা আমি পাচ্ছি তার প্রফিট কতটা আছে সেটাও ইনকাম স্টেটমেন্টের ওখানে আমরা দেখতে পাবো, পার্সেন্টেজ কতটা আছে 9.1%। অ্যাসেটস যা আছে তার আমি কতটা প্রফিট পাচ্ছি 5.2%। গুড নাম্বারস টু কিপ ইন মাইন্ড। নাও অ্যানাদার থিং, টাইম ওয়ার্নার। টাইম ওয়ার্নার ওয়ার্নার ব্রাদার্স আমরা শুনেছি না, ব্যাটম্যান দেখেছি, ব্যাটম্যানটাই বেশি করে নোলান আর কি লোকের কাছে নিয়ে গেছে অনেকের কাছে। তো টাইম ওয়ার্নার আমরা শুনেছি, টাইম ওয়ার্নারে যদি আমরা আর্নিংস পার শেয়ার দেখি, দ্যাট উইল বি 2.07, গ্রোথ 8.7%। ঠিক আছে, রেভিনিউ $28,842 million, 28,842 million dollar. This is revenue. Profits 2,468 million. ঠিক আছে, assets 65730 million, 65730 asset. Stockholders equity or AC যেটা আমি বলছিলাম 33,383, 33,383. Now you can go to Fortune and you can find all these numbers. It's a good way to go to Fortune once in a while if you are into business. So you can look at those numbers yourself. I don't need to tell you, you can tell me, right? I can tell you what it means and how you can progress, trend analysis and all these things I can tell you, but you can find these numbers. তাহলে রেভিনিউ কি বললাম 28,842 million dollars. This is 842, not 642. প্রফিট আমার 2,468 million dollar. অ্যাসেট আমার থাকছে হচ্ছে জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। অ্যাসেট আমার থাকছে হচ্ছে 65,730 million dollar. স্টক হোল্ডার সিকিউরিটি আমার থাকছে 33,383 million dollar, right? Now return to investors, I talked about return to investors, that is 6.2%. Where is it? This is a return to investor. This is 6.2%. Okay. Now, revenue এর কতটা প্রফিট হচ্ছে, it's a good indicator. কতটা পার্সেন্টেজ রেভিনিউ এর 8.6%। অ্যাসেটস এর কতটা 3.8%। ওকে, শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির কতটা প্রফিটের পার্সেন্টেজ 7.4%।
8.6% হলো আমার রেভিনিউ এর কতটা পার্সেন্টেজ প্রফিট? 8.6। আগেরটায় আমরা 9.1 দেখেছিলাম। অ্যাসেটসে আমরা দেখলাম প্রফিট কতটা হলো? 3.8। আগেরটায় আমরা 5.2 দেখেছি। আর প্রফিট শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি আমি 7.4 দেখেছি। তাহলে এটার সাথে যদি আমি একটু আগেরটার দেখি, শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি আমার ছিল 9.8। আমি একটু ওয়ার্ল্ড ডিজনির সাথে কম্পেয়ার করি। 9.8 এটা ছিল। অ্যাসেট আমার কতটা ছিল? অ্যাসেট আমার ছিল 5.2। অ্যাসেট আমার ছিল, সরি, 5.2%। রেভিনিউ কতটা ছিল? 9.1%। ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? তাহলে রেভিনিউ এর কতটা পার্সেন্টেজ আমি প্রফিট করছি? অ্যান্ড দিস ইজ টাইম ওয়ার্নার, দিস ইজ ওয়ার্ল্ড ডিজনি। ডিফারেন্ট। আর নাও, ও আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ইউ ক্যান আস্ক অফ দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি। হোয়াট ইজ দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি? 36,232 million, 36,232 million dollar. That's the market value of the company. এই দুটো জানলেই আপাতত হবে। আরেকটা আছে নিউজ কর্প, সেটা আমাদের 76-এ আছে, ফরচুন 500-এ। সেটার ইপিএস হচ্ছে আমার -1.29-এ থাকে। বাট সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট ফিল্ম মেকিং অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, মিডিয়াতে আমি আরেকদিন নিউজ কর্পটা বলবো। দ্যাট ইজ ইন বিটুইন। ফার্স্টে ওয়ার্ল্ড ডিজনি আছে, তারপরে নিউজ কর্প আছে, তারপরে টাইম ওয়ার্নার আছে। বাট আমি যেহেতু সিনেমার গল্পগুলো বলতে বলতে বলছি, তাই আমি আজকে ওয়ার্ল্ড ডিজনি আর টাইম ওয়ার্নার পর্যন্তই ডাকছি, যেটা 100 কোম্পানিজের মধ্যে এটা রয়েছে আর কি। ঠিক আছে? Now, quickly I will go to this thing. Quickly I will go to the কি আর বলা যায়, let me just see. আচ্ছা, যখনই আমি একটা রেজ করছি ক্যাপিটাল, এবার আমি একটু স্ট্রিক্টলি চলে আসি ক্যাপিটাল রেজ করাতে। যখনই আমি একটা ক্যাপিটাল রেজ করব, তখন আমি কি আমার কাছে অপশন আছে সেটা একটা আছে, আমি বলি। একটা হতে পারে বুট স্ট্র্যাপিং, একটা হতে পারে বুট স্ট্র্যাপিং, একটা হতে পারে সিড, একটা হতে পারে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স, একটা হতে পারে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট। ঠিক আছে? সো বুট স্ট্র্যাপিং যখন আমি একদম নিজে থেকে করছি, সিড প্রি সিড হয়, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স হয়, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হয়। আই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট দিস, সো আই ওয়ন্ট গো ইনটু দ্য ডিটেলস। বাট রেজিলিয়েন্স যখন হয় না, একটা জিনিস আমি বলতে, একটা হচ্ছে আমার ফিনান্স দেখতে পারি, একটা আমি রেজিলিয়েন্স দেখতে পারি। এই রেজিলিয়েন্সটা না ডিফারেন্ট লেভেলস হয়। একটা হয় হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল লেভেলে। অর্গানাইজেশনে যখন লেভেল রেজিলিয়েন্সটা হয়, তখন আমরা একটু অ্যাজাইল হওয়ার দিকে টেন্ড করি। আরেকটা হতে পারে ভ্যালু চেনে, যেটা আমি শুরুই করলাম, ভ্যালু চেনে। সেটা আমাদের একটা ইন্টিগ্রেটেড কোলাবোরেশন হবে, ইন্টিগ্রেটেড কোলাবোরেশন। আর এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল বা পার্সোনাল লেভেলে যদি আমার হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স অ্যালোকেশন। না, এটা আমি কেন বললাম তার কারণটা আমি একটু বলে দিই। ফিনান্সটা তো আমি করছি, বাট ফিনান্সটা যে আমি চাইছি বা আমি যে ইনভেস্ট করছি, তার পিছনে তো একটা থিঙ্কিং থাকবে বা একটা ডিসিশন মেকিং প্রসেস থাকবে। তো রেজিলিয়েন্স অনেক সময় আমাদের ফিনান্স বা ইনভেস্টিং এ খুব হেল্প করে। তো যদি আমরা এটাকে ডিফারেন্ট লেভেলসে দেখি, যখন ও ও ও আই এম সো সরি, আই এম সো সরি, আই এম সো সরি, I thought you could see that. I'm sorry.
It is still. I'm so sorry. Just wait. I already just wrote it, and then I wrote it in a different page. Just give me a few seconds. Yeah, you can see that bootstrapping. So bootstrapping seed angel investors and then your venture capitalists. এদের থেকে আমি কি হচ্ছে ফিনান্সিংটা পেতে পারি যখন আমি একটা স্টার্টে ভেঞ্চার করছি বা একটা সিনেমা বানাচ্ছি হোয়াট এভার ইট ইস ক্রাউড ফান্ডিং ইজ এ গুড এক্সাম্পল সো উই মাস্ট মেনশন ক্রাউড ফান্ডিং বিকজ দ্যাটস আ গ্রেট ওয়ে টু asking people for contribution. So when we talk about crowdfunding, just give me one second. So when we talk about there is one thing called crowdfunding. Suppose we have 10 lakhs people. There are you can see that. Just a second now. Crowdfunding. There's also one thing, crowdfunding. Now, what is crowdfunding? Crowdfunding is like, suppose you have people, 10 lakhs people, right? Now, they are contributing 1 rupee each. So you get 10 lakhs. You are getting 10 crores, they are contributing a few more, and you are getting, but the amount is very low for individuals. And you might keep it open for many people also. Some people are contributing 10 rupees, some people are giving 100 rupees, some people are giving 200 rupees. Now, as you are expanding your reach, you are gathering more money. But again, the reason why I mentioned this is you have something behind the back of your you have something behind that decision why you are asking for that finance. I mean, you won't be gambling with that finance, right? So nobody is going to give you money for gambling unless that person wants to see you gambling. It's an experience for them. So you are going for a venture, right? You have a business model. Maybe you have looked at the DCF, FCF, you have looked at the models, cash flow models, right? So you have looked at all those things and you know that you have a return in mind. You are going for a corporate venture, maybe a business entity which is going to earn some income or revenue, and you have a business plan, you have a strategy, you have a vision, you have a mission statement, and you are building your business accordingly. I already mentioned primary activities, secondary activities, the value chain. You are building the value chain and you are doing a value proposition. Suppose you want to make a movie, you even don't know what the movie is about, you don't have any idea, but you are a great human being, you know you are a great filmmaker. You can make a movie from scratch. You can ask for money because you don't betray yourself, so you know you are not going to betray these people who are going to give you money. Even if you fail, you are going to give them the money, each and every penny, right? So that's your honesty, that's your integrity. And if people know that, maybe somebody from family, maybe somebody from the society, they will give you the money because they trust you. When Elon started, he took the money from some of the acquaintances, some friends, but they believed in him. Some people showed him a video of rockets failing and told him that he would fail, but some people believed in him. And most importantly, he believed in himself. Now we see the result. He can do things he wants to do, right? And people criticize, people talk about different things, but he knew that he was not betraying himself. That's why he could do all these things, unthinkable, which was not possible for many, because he had the conviction, he believed in himself. He had that enthusiasm, that passion, and also the knowledge, that forte, that knowledge, the expertise he had. So he knew when the things were going right, when the things were going wrong. That's why he had a great vision, and he knew how to realize that vision through technical expertise as well as that grandiosity of the vision, right? So, and also great revenue, because one of the richest people, I mean, one of the বলছি কেন এটা fluctuate করলেও Elon belongs there.
So 1 2 3 4 5 এরমলি লোকে people can criticize, but he is there, up there, and he will continue to be there because he believes in himself. তো সেটা একটা আছে, সেটা যখন থাকছে তখন পিপল উইল হেল্প ইউ আউট। মেবি 1 বছরে আমি দেখতে পাচ্ছি না কোনো রিটার্ন, বাট উই আর থিঙ্কিং লং টার্ম, উই আর ডুইং সামথিং গ্রেট যেটা আগে কেউ কোনোদিন করেনি। তো শুরুতে হয়তো আমরা 1 বছরে 2 বছরে হয়তো সেটা পাচ্ছি না, বাট উই নো দ্যাট উই ক্যান মেক ইট হ্যাপেন বিকজ উই started with a great purpose. Now we are just adapting, we are navigating through life, we are navigating through obstacles, but we are not compromising with the shallow stuff. We are growing, we are improving and improving because it's a journey we are taking. In the end, stakeholders are satisfied. I already talk about the stakeholder map. So again, about crowdfunding, যখন আমরা সত্যজিৎ রায় যখন পথের পাঁচালী বানিয়েছিল, why should I tell the story? It was not a very conventional process of producing, right? So বিধান রায় ওনাকে হেল্প করেছিলেন, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে তিনি অনেকবার হেল্প করেছেন বিকজ অফ দ্য ট্রাস্ট, দ্য ক্রেডিবিলিটি অফ দ্য পার্সোনালিটি। পিপল ট্রাস্টেড হিম and he trusted himself more than anyone. He knew he could pull it off, he could make it happen, and we can see the result. It's a great story. He brought great talents together. He could see the potential in people even before they could believe themselves. He believed in them. Now he could guide them in the proper way so that they could make a great movie. বাট ওখানে এই যে এতদিন ধরে শুটিং চললো, তার জন্য কি হচ্ছে, ফিনান্সটা যখন আসছে না, তিনি নিজের টাকা দিয়ে দিচ্ছেন, আমিও করেছি। সো আই নো obstacles that comes, the obstacles that come with it. You know, the people who enjoy that process nowadays India, there are people who enjoy that process. I don't know তারা সেই সময় ছিল না কিনা বা অন্য ধরনের ছিল, বাট এখন এক ধরনের পিপল আছে, if you waste your resources, if you waste your time, energy, great resource, your skill set, your wisdom, even if you talk to them, they will come to your life and you will start talking to them out of respect, out of humility, because you don't know about priority setting. So you will keep talking, and these people will enjoy wasting your time, your energy, your resources, and they just enjoy it because they are toxic people. They don't have anything to do in their life. Maybe they have a brand name, maybe they have a public persona, they are just enjoying that, nothing else, and people can see through. People can see that they don't have enough substance. So that's why they live in void, they go for addiction, they try to make the life a brighter thing, make it look appear something great, but inside they're hollow. You know, they are going to that dark circle, and they can't even save themselves, and there is no one around them who can save them, but they come to people, other people's life, or they come to the lives of other people, and they destroy those lives. So they are nuisance for the society. We're not talking about those people, we are talking about people who have honesty, integrity, artistic freedom obviously, but honesty, integrity, they can make it happen. Crowdfunding, people will see that, people will come, people will give you the money. Some people are very shy to ask for contribution, but I think when you are doing a great work, you should ask for contribution, because you are doing a great service to the society. The shallow people, the people who are like that, they won't get it, and you don't have to make them get it. You don't even think about that, you focus on something greater, something bigger. Eventually, whether they, if even if they get it, they will improve themselves, right? You don't have to think about anything else, you just produce great content, you share it with people. If they are worthy, they will have that, they will improve their lives based on that, learning that. But even these people will also criticize. Some of them will not even learn, they will learn, they will enjoy the process, they will exploit you, and then they will come to you with a lot of other criticism. Gaslighting, narcissistic behavior, don't give much importance to these people, because when you are building a venture, when you are building a project, you are building a venture, you have to set priorities, because there is a lot of people involved in that. Many people are working for you, their livelihood depends on you. Many people are staking their lives and many other things because they believe in the vision, they believe in the mission statement. You are trying to achieve something, and they are believing in you. So it's a great thing, you should respect. That's why I say stakeholder communication. Sometimes you communicate it explicitly, sometimes they get it with your by through your vibes, through your non-verbal communication, they get it that you are trying to achieve something. And there are many people, that's why we call angel investors in sometimes. Why they are angels? They are like angels in your life or for your venture. They are supposed to help you, mentor you,
They are guiding you with advices, their own expertise, their own experiences, so that you achieve something in your life, right? You might help someone else later, but it's a constructive way to build the society, the ecosystem, if I say so, the business ecosystem. That's what we are talking about. So these are the options you have, but resilience is very important, because individual personal level you can have that resilience. তারপরে যখন আমরা ভ্যালু চেনে যাচ্ছি, যেটা আমি দেখালাম, সেখানে আমার যাতে ইন্টিগ্রেটেড একটা প্রসেস থাকে। এই র মেটেরিয়ালস প্রকিউর করতে গেলে ওখানটা আলাদা হয়ে গেল, ডিস্ট্রিবিউট করতে গেলে আলাদা হয়ে গেল, মাঝখানে অনেকটা টাইম অ্যান্ড রিসোর্সেস ওয়েস্ট হয়ে যাবে। সো দ্যাটস নট প্রপার রিসোর্স অ্যালোকেশন। একটা ইন্টিগ্রেটেড ভ্যালু চেন থাকলে এই র মেটেরিয়াল এলো, অপারেশনসে প্রোডাক্টে হলো, ডিস্ট্রিবিউট হলো, আফটার সেল সার্ভিস হলো, একদম স্মুথলি ফ্লুইডলি চলছে। তারপরে যদি কিছু থাকে, উই উইল ফিগার আউট দ্য নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, উইল ফিগার আউট হাউ টু মেক ইট বেটার, রাইট? অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল লেভেলে অ্যাজাইল হবে, মানে একদম স্ট্যাগনেন্ট, একদম বিউরোক্রেসির মতো ওরকম থাকবে না, আমাদের একটু অ্যাজাইল থাকবে। এবং অ্যাজাইলটা হচ্ছে, অ্যাটিটিউডটা যদি অ্যাজাইল হয়ে যায়, তাহলে দিস ইজ মডার্ন অর্গানাইজেশন। মোস্ট অফ দ্য মডার্ন অর্গানাইজেশন আর গোয়িং ফর অ্যাজাইল, but this is hard because you need to know a lot, you need to have a lot of expertise so that you can be agile. People can talk about being agile, but to be agile you need to do a lot of things, and for some people it comes really easily. That's why NEP যেটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল এডুকেশন যে প্রোগ্রামটা, that will help to be agile also, because it's about the holistic mindset that can propel you to be agile also. আদারওয়াইজ যদি আমরা মাইন্ডসেটে আমরা স্ট্যাগনেন্ট থেকে যাই, তাহলে আমরা যে কোনো একটা জায়গায় বসিয়ে দিল, আমরা বসে বললাম, ফিনান্স দিয়ে বসিয়ে দিল, ফিনান্সে বসে রইলাম, মার্কেটিং দিয়ে বসে রইল, মার্কেটিং এ বসে রইলাম, অমুক একটা কাজ দিয়ে দিল, বসে রইলাম। যখন আমরা এই হোলিস্টিক এডুকেশন নিচ্ছি আর পার্সোনালিটিতে সেটাকে ইন্টারনালাইজ করছি, তখন আমাদের ওয়ে অফ ডুইং দ্য ওয়ার্ক, আমাদের মাইন্ডসেট সবকিছুতে রিফ্লেক্টেড হয়, অ্যাটিটিউডে এই অ্যাজাইল ব্যাপারটা চলে আসে। একটা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে খুব হেল্প হয় এটা। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে এমন একটা ক্রাইসিস এলো, একটা প্রবলেম এলো, যেটা আমরা লাইফে কোনোদিন ফেসই করিনি। যদি আমরা সেই গদবাধা একটা ওল্ড ওয়েতে চলে থাকি, তাহলে আমরা ভাবছি এটার কোনো সলিউশন পসিবল নয়। অ্যাজাইল যখন আমরা করছি, তখন আমরা অনেক কিছু নতুন নতুন পসিবল সলিউশনস খুঁজে পেতে পারি। বাট ওই পুরো ব্যাপারটা, স্ট্রাকচারটা অ্যাজাইল হতেও তো লাগে। দ্য বিগার দ্য অর্গানাইজেশন, দ্য মোর ডিফিকাল্ট ইট ইজ সামটাইমস। সো এগুলো ম্যাটার করে, যে জন্য লিডারশিপ ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালো হওয়া উচিত। বাট ওটাই। আর সবসময় you will understand one thing. After that I will go to the corporate finance and I will just finish it off today. This is an introductory session, that's why I have to talk about in a very holistic way. But otherwise, from the next discussions we will straight away go to the number crunching and the numbers, the quantitative part. But also mass media. If we talk about the mass media, you have to understand one thing. Obviously it's about money. You are building a venture, you are asking for money. I talked about the stakeholder communication. But when you are in the field of media entertainment, it's mass media. So what can it do, or what it actually does? It shapes the public opinion, right? সোশ্যাল নর্মস, সেটা চেঞ্জ হয়ে যায়। টেস্টের কথাটা ছেড়েই দিলাম, যে টেস্ট এস্থেটিক্স যেটা আছে, সেটাও লিখে রাখি। যদি আমার টেস্ট থাকে, এস্থেটিক্স যদি থাকে, এইটা চেঞ্জ হচ্ছে, and people are after that. Then building trust is also an issue, important point. So mass media is doing all these things and something more than that. I will talk about that when we are doing the media communication or mass media series. We are talking about all these things there, but you have to understand that. So if you are earning money and you are screwing everything, like all these things you are just distorting, then you are doing great harm to the society, maybe to the nation also. So that's why it's the fourth pillar. Sometimes media is called the fourth pillar of a democracy. So who is investing, why one is investing, that is also very important concern, right? Otherwise the youth will be very weak. The youth will be guided by misinformation, distorted information, because they are learning from the national media or mass media, right? So that's why money is a very important point, but you have to think about something more than the money. Very few are doing that, but you can see. And there is a great gang who are trying to bring them down.
and that's the nature of the beast. So you have to think about the nature of the beast, but they won't be able to do that for long, that I can assure you. And few other things, your valuation cap. When you talk about finance, valuation cap is one thing you should know about. Market size and fit. Market size and fit. Otherwise, potential unutilized. Road test. You can do some road test also. Maybe you can raise a little bit of capital, you do some road test, and you show the beta version of the product to another investor or same investor, that this is what you are trying to achieve, you have achieved a bit of it, now if you get more money you can do something more. So you can do all those experiments and innovations, and you have to also understand the competitive landscape, right? But again and again I am mentioning, it's about building the ecosystem the way I am doing it, or few other people are doing it. I think that many people are thinking about building an ecosystem or a community, because that's how you make progress. If you cannot do that, you will be obsolete very soon, because people are not going to take it, right? So there is only one way to make them take it, that is to bring them down, which you are doing with the entertainment sector, or any other similar thing, sports and entertainment. You are bringing people down so that they consume your money offerings. But that's one approach, and there is another approach where you are motivating people, you are building people from the bottom, from the top, and they are also accepting your offering. So that's a great way to do things. In global business we do that. In other cultures, if you see, they do that, because mass has some knowledge, there is a hierarchy of knowledge. There are different people with different kind of knowledge. But when it comes to their self improvement, but self development, they are striking a chord somewhere, right? So they will get it. If it is harming you, or if it is harming them, or if it is developing them, they will get that. Sooner or later they will get that. Once you lose the credibility, it's very difficult to earn the credibility. So you should do something so that you can earn the credibility more, right? Because to fool people and you expect them to buy your service, that's a very bad way of doing business. You're fooling people and you are expecting them to like take your offering, to buy your offering. So they are putting money for getting fooled. In a way, you can say that, right? So that's not a good way to do business, especially not a global business. So that's why, think about your business model canvas, think about your value proposition, think about what you can do to the customer, what you can do for the customer, for the society, for the nation, something much bigger. Climate crisis is a big thing, how you can contribute to that. When you think about all those things, then the processes will take care of itself. The people will take care of itself, because you are continuously driven by that purpose, right? That attitude, that mindset. So people, it's very contagious. When you go to a workplace, when people are working for you, they will get that from you. You will lead by example. As well as when you start to communicate, যখন আমরা কথা বলতে শুরু করি, then they will get that also through the verbal communication, or maybe through writing, right? Otherwise ওই প্লেকের মধ্যে শুধু যদি আমি লিখে রাখি যে we as an organization want to do this, that is very shallow if you don't internalize it. You make it an experience so that all the employees, you are building a culture, the employees get it, and they make it a principle while they are in that workplace. That should motivate them. But generally what happens is, when somebody is talking about the business model, uh, they are generally talking about the cash flow, how you are getting the cash flow. But one thing you have to understand, the cash flow is not equal to profit. It's a very important consideration you have to understand. When we talk about the income statement, I have already mentioned it, income statement, then you're looking at revenue, you're looking at cost of goods sold, and you're looking at profit, net profit, gross profit, whatever it is. And when you're looking at cash flow statement, it's a different statement. Sometimes you don't, depending on the how you're receiving the cash, the statement might change. But income statement will show you the revenue, profit, cost of goods sold, revenue,
profit. EBITDA is a very good thing. EBIT by EBIT. I will just come to this. EBITDA and EBIT. These are great indicators, right? So you should know about all these things, and I have already talked about it when I think in basics of business I have talked about all these things in detail. But since I am doing a holistic introduction today, a very wholesome way, in a very wholesome way I am discussing, that's why I need to mention all these things, because number two you can understand, but if you don't understand how all these things fit together, to you cannot see the larger picture, then you cannot contribute more. If you understand it well, then you can contribute in a better way. That's why it's always good to know more than to know less. Key drivers is one thing you should know. Key drivers, and merger and then acquisition. So I have already talked about valuation. Acha, let me start with the valuation. This thing. Let me start with the valuation equation. Just give me 1 sec, and I will start. Now we will, for 15 minutes, we will straight away talk about finance, and if you don't get something out of it, then you can just wait for the next sessions, and you will get it. And portfolio management, I will also talk about portfolio management. Portfolio management is it's good. It's always advised not to put all your eggs in one basket. So we want to diversify the portfolio so that we can mitigate the risk. Right. So that is one thing, and so portfolio also, you have the equity, you have the stock, capital structure. It is called how you form your company. I'll just talk about that. Your debt can be there. You can leverage it, and then you can have equity financing. So depending on that, you can do all the things. Equity and debt. Okay. Just give me 1 sec. There is one thing, you when you go to the no income statement, you will find NOPAT also, net operating profit after taxes. So that's one thing, and investment rate is one thing which I will talk about. Weighted average cost of capital, I think I have already talked about. Weighted average cost of capital and cost of capital when you are discussing the workflow. Suppose আজকে আমি একটা আচ্ছা এইটা একটু বলে দিই, you should know about that. Present value, net present valueটা কি? আজকে যদি আমি একটা কিছু ইনভেস্ট করি, ঠিক আছে, আজকে যদি আমি একটা ইনভেস্ট করি, হয়তো আমি 100 টাকা আজকে ইনভেস্ট করলাম, সেটা কি আমি 2 বছর পর যদি 100 টাকা ইনভেস্ট করি, সেটা কি ইকুয়াল হবে? না, the answer is no, but many people search the answer, but the answer is no, because আমি যখন আজকে 100 টাকা ইনভেস্ট করছি, তখন সেটা আমার 2 বছর 3 বছর পর কিন্তু আমার সেটা 100 টাকার ভ্যালু সেম থাকবে না, যার জন্য আমরা কম্পাউন্ডিং এর জন্য এটা হয়। কম্পাউন্ডিংটা কি, যখন আমাদের ক্যাশ ফ্লো যেটা হয় সেটাকে আমাদের ডিসকাউন্ট করতে হয়। ডিসকাউন্ট করতে হয় কি, আজকে যদি এক্সাম্পল আজকে আমি পেলাম হচ্ছে আমার এইখানে আমি বিজনেসটাকে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে, এইখানে আমি একটা ক্যাশ ফ্লো পেলাম, এইখানে আমি একটা ক্যাশ ফ্লো পেলাম। আজকে যদি আমার এখানে 100 টাকা আমি খরচা করি, এইখানে যেটা আমি পাচ্ছি, এইখানে যেটা আমি পাচ্ছি, এটা ইকুয়াল নয়। আর একটা থাকবে যেটা আমার রেটটা থাকবে। সাপোজ আমি এখানে পেলাম C1, এখানে পেলাম C2, তাহলে এই যে এবং এটা চলতে পারে, পারপিচুইটি অ্যানুইটি আছে, উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাজ উই গো অ্যালং। এই C1টা যখন হচ্ছে, C1টার সাথে আমার ডিসকাউন্টিং যেটা কি, এই এটা যদি রেটটা হয়, এই 1 প্লাস আর এটা করতে হয়। C2 এর ক্ষেত্রে এটার সাথে আমার প্লাস এটা করতে হবে, এই এই আরটা থেকে এখানে আসবে, সরি এটা জাস্ট আ সেকেন্ড,
এই C1টাকে আমার ডিসকাউন্ট করতে হবে, এটা C2টাকে আমার ডিসকাউন্ট করতে হবে 1 প্লাস আর স্কোয়ার, এরকম ভাবে। এখানে যদি 3 থাকে তাহলে কিউব করতে হবে, এরকম ভাবে চলবে। নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু যেটা হয়, শুরুতে আমি 100 দিচ্ছি, তারপরে এটার যে এই যে টোটাল যেটা হবে, এই দুটোকে একসাথে করে, বিকজ C0টাকে সবসময় অনেক সময় মাইনাস C0 বলা হয় 100 যেটা, তো এইটা টোটাল যে যোগটা হবে এটার সাথে মাইনাস 100 করে যেটা আমি পাবো সেটা হবে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, আমার এনপিভি। সেটা যদি গ্রেটার দেন 0 হয় তাহলে ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট ফাইন্যান্সিং দ্য প্রজেক্ট, ইউ ক্যান লুক ফর ফাইন্যান্সিং দ্য প্রজেক্ট, আদারওয়াইজ ইউ শুড লিভ দ্য প্রজেক্ট। ঠিক আছে? কমন সেন্স আমি কি বললাম, কাল নেক্সট ইয়ারে আমি এত টাকা পাবো, তারপরে ইয়ারে আমি অত টাকা পাবো, আমাকে ডিসকাউন্ট দিতে হবে। তাহলে ফার্স্ট আমি জিজ্ঞেস করবো যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল কি, ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল কি। ঠিক আছে? মানে আমার যে কম্পাউন্ডিং যে রেটটা হচ্ছে সেটা কি, সেটাকে আমি কি নেব। বাট কর্পোরেট ফিন্যান্সে যেটা হয়, যারা যারা কর্পোরেট ফিন্যান্স একদমই জানে না বা ভয় পায়, তাদের জন্য দিস ইজ দ্য স্লাইড বা দিস ইজ দ্য ডিসকাশন ফর দেম। কর্পোরেট ফিন্যান্স, if you talk about corporate finance, there is one equation with which you can determine the value. This is the value. I hope you can see the screen. Yeah. If you take the value, then the value is equal to no PAT. This is net operatable profit per tax. নেট অপারেটিং প্রফিট পার ট্যাক্স, এখানে নো প্যাট 1 বলা হয়, বিকজ দিস, এটাও আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে পাবো। হ্যাঁ, ইবিডা এগুলো যেমন পাবো, নো প্যাটটাও আমি পেয়ে যাবো, ট্যাক্স এগুলো সব কেটে কেটে তারপর আমি পেয়ে যাবো। ইনটু ইনভেস্টমেন্ট রেট বলা হয়। আমি একেবারে ইকুয়েশনটা লিখি তারপর আমি বোঝাচ্ছি। জি ডিভাইডেড বাই আরওআইসি। আরওআইসি মানে হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল। আরওআইসি মানে হচ্ছে কি, রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল। ঠিক আছে? জি হচ্ছে কি, জি হচ্ছে আমার গ্রোথ রেট। আমি টার্মিনাল ভ্যালুটা বলিনি, টার্মিনাল ভ্যালুটা নেক্সট ডে যখন আমরা সেশন করব তখন আমি টার্মিনাল ভ্যালুটা করব, বিকজ যদি 5 বছর পরে গিয়ে যখন আমি টার্মিনাল ভ্যালু দেখি সেটারও আমার ডিসকাউন্টিং করে অ্যাড করতে হয়, উইচ আই উইল টক অ্যাবাউট। আর ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটালটা এখানে নিচে থাকে, সরি মাইনাস জি। এটাও কিন্তু একটা রেট, এটাও রেট, এটাও রেট, কস্ট অফ ক্যাপিটাল আর গ্রোথ রেটটা থাকছে। নাও হোয়াট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ this portion is known as investment rate. তাহলে এখান থেকে আমি ফান্ডামেন্টালি কি জিনিসটা জানতে পারবো সেটা আমি বলছি। কর্পোরেট ফাইন্যান্সের এই ইকুয়েশনটা থেকে আমি কি জানতে পারবো, আমি একটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছি, কোম্পানিটা কি গ্রো করছে, একদম বেসিক ওয়েতে আমি একটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছি বা কোম্পানিটা কি গ্রো করছে, মানে সেটা কি ঠিকঠাক ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। যদি আমি সেইভাবে বলি তাহলে কিভাবে বুঝবো, এখানে আমার ওপরেও গ্রোথটা রয়েছে, জিটা আমার ওপরেও আছে নিচেও আছে, ঠিক আছে? তাহলে আমি বুঝবো কি করে যে আমার গ্রোথটা ইনক্রিজ করছে না ডিক্রিজ করছে, কেন আমার ওপরেও জিটা আছে নিচেও জিটা আছে। দ্য হাউ আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার দ্য গ্রোথ ইজ ইনক্রিজিং অর দ্য গ্রোথ ইজ ইনক্রিজিং ভ্যালু অর ডিক্রিজিং ভ্যালু। বুঝতে পারলাম যে আমার বিজনেসের একটা ভ্যালু আছে, তো ভ্যালুটা ইনক্রিজ করছে না ডিক্রিজ করছে, সেটা আমি গ্রোথ দেখে কিভাবে বুঝবো, বুঝতে পারবো না। তার জন্য আমার কি লাগবে, রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল। এই রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল আমার লাগবে। আচ্ছা, ও আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, এই যে এটা একটু ভুল হয়ে গেছে, এইটা আমার জি বাই আরওসিটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট রেট, এটা আমি খেয়াল করিনি। আই এম সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট, চোখের মাথায় বলে ফেলেছি, সো সরি। জি বাই আরওআইসি যেটা আমার, এই যে বললাম জি বাই আরওআইসি যেটা, বাট ভুল করলে অনেক সময় ভালোভাবে আরো শেখা যায়। দিস ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট রেট। তাহলে শুধু গ্রোথের উপরে আমি বলতে পারছি না যে ভ্যালু আমার ইনক্রিজ হচ্ছে অর ভ্যালু আমার ডিক্রিজ হচ্ছে, আমি বলতে পারছি না।
তার জন্য আমার কি লাগছে, রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল, এবং এটার যে রেশিওটা সেটাকে আমি ইনভেস্টমেন্ট রেট বলি। ঠিক আছে, 1 মাইনাস ইনভেস্টমেন্ট রেট এটা, আর এখানে ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল মাইনাস জি। নাও আরেকটা ফান্ডা কি আমি বলে রাখি, আরওআইসি যদি আমার ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটালের থেকে যদি আমার লেস হয়, তাহলে আমি বলতে পারি এটা ফাস্ট গ্রো করতে পারে কিন্তু ভ্যালু ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রিমেম্বার দিস। গ্রো করলেই যে ভ্যালু উপরে হবে বা নিচে হবে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি না। ফার্স্টেই আমি বললাম, যদি আমার আরওআইসি, রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল, যদি লেস দ্যান ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল হয়, তাহলে আমার গ্রোথ হচ্ছে কিন্তু ইট ইজ ডিস্ট্রয়িং দ্য ভ্যালু। যদি আরওআইসি আমার গ্রেটার দ্যান ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল হয়, তাহলে আমার অ্যাডিশনাল গ্রোথ থেকে আমি অ্যাডিশনাল ভ্যালু পাবো। অ্যাডিশনাল গ্রোথ থেকে আমি অ্যাডিশনাল ভ্যালু পাবো। ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গ্রোথ মানেই যে গ্রোথ হচ্ছে, মানেই যে ভ্যালু হচ্ছে, মানে গ্রোথ থেকে ভ্যালু ওপরে উঠছে না নিচে উঠছে আমি বুঝতে পারছি না। আমার লাগছে আরওআইসি কি করছে, আরওআইসি আমায় বলছে যদি আরওআইসি এই হয় তাহলে এই গ্রোথ হচ্ছে, বাট ইট ডিস্ট্রয়স দ্য ভ্যালু। ঠিক আছে, যদি আরওআইসি গ্রেটার দেন ডাব্লিউএসিসি হয়, তাহলে আমাদের আবার একটু সোজাভাবে বলি, আমাদের তাহলে উদ্দেশ্যটা কি, আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল শুড বি গ্রেটার দেন ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল। এইটা যদি হয়, then we can say that additional growth will result in additional value. ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। তাহলে এখানে আমরা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো দেখলাম, আমরা দেখলাম হচ্ছে নো প্যাট দেখলাম, আমরা দেখলাম গ্রোথ, আমরা দেখলাম কস্ট অফ ক্যাপিটাল, আমরা দেখলাম ইনভেস্টমেন্ট রেট। ঠিক আছে, এবার আরেকটু ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টার্মিনোলজিটা দিয়ে আরেকবার বলি। আরেকটা আমি বলবো, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সাথে একটা গ্রাফ দিয়ে আমি একটু বোঝাবো। এক্ষুনি আমি আসছি, ওটা ছোট্ট করে ওটা বলে আজকে শেষ করব, আর বেশি বলবো না। লটারি একদিকে থাকে, ক্যাশ বা অন্যান্য যে পোর্টফোলিওর যে আমার এলিমেন্টস গুলো বা কম্পোনেন্টস থাকতে পারে সেইগুলো একদিকে থাকে, এবং সেটা যখন আমি রিটার্ন বলবো আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মধ্যে একটা গ্রাফ আঁকবো, তখন দেখবে একদম পজিটিভ অ্যাক্সিসে রয়েছে আমার হচ্ছে আমাদের পোর্টফোলিওর এলিমেন্টস গুলো, আর লটারিতে যখন খেলানো হচ্ছে তখন সেটা নিচের দিকে থাকে। I will briefly explain it and then you will understand why I am saying this. So when we talk about lottery, let's talk about finance. We will talk about uneducated traders. We will talk about educated traders also. Computer science, mathematics, how you can use that in educated trading. Pattern recognition, intuition, experience টা চলে আসে অনেকদিন মার্কেটে থাকলে, but একটু mathematics, computer science we can apply when you are more educated. So now আরেকটা জিনিস যেটা ভ্যালুর আরেকটা ডিফারেন্ট ইকুয়েশন আমি দেবো। ভ্যালুটা যখন আমি আসছি, এই ভ্যালু ফ্রি ক্যাশ ফ্লো 1 পেলাম আমি ফার্স্টে, সেটার সাথে 1 প্লাস ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল, এটা একদম ফার্স্টে যেটা আমি ডিসকাউন্টিং করলাম। সেকেন্ডে আরেকটা পেলাম ফ্রি ক্যাশ ফ্লো 2, সেটা থেকে আমি পেয়ে গেলাম কি 1 প্লাস ডাব্লিউএসিসি স্কোয়ার করে দিলাম, বিকজ আমার সেকেন্ডের ডিসকাউন্টটা হলো। এফসিএফ ফর এক্সাম্পল যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম, এফসিএফ 3 আমি পেয়ে গেলাম 1 প্লাস ডাব্লিউএসিসি কিউব পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, প্লাস এখান থেকে ডট 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 পারপেচুইটি অ্যানুইটি নিয়ে আমি কথা বলবো। অ্যান্ড গ্রোথ রেটটা যখন কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় না, এই যে গ্রোথ রেট আমার রয়েছে, এই গ্রোথ রেট এটাকে যদি আমি জি বলি, এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটা চলে আসে একটা কি ইকুয়েশনে জানেন,
it comes to এই ভ্যালু যেটা আছে, এই ভ্যালু বিকামস FCF1, যেটা প্রথমবারের যে ফ্রি ক্যাশ ফ্লোটা আমরা পেলাম, বাই WACC মাইনাস জি। একদম সিম্পলিফাইড একটা ইকুয়েশন হয়ে যায়। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। FCFটার থেকে একদম জাস্ট ডিভাইডেড বাই ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল মাইনাস গ্রোথ রেট, and you will get the value. And weighted average cost of capital we are using is as the cost of capital. আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের জানতে হয়, যেটা আমি ওই ডিসিশন মেকিং এর বেসিক্স বলছিলাম, যে ড্রাইভার্স অফ ভ্যালু ক্রিয়েশনটা কি, সেটা আমাদের জানতে হয়। ড্রাইভার্স অফ ভ্যালু ক্রিয়েশনটা কি, ঠিক আছে? দিস ইজ ওয়ান থিং। বাট জেনারেলি যখন আমরা কর্পোরেট ফিনান্স নিয়ে যখন আমরা কর্পোরেট ফিনান্সিং নিয়ে বেশ কথা বলছি, মার্জার অ্যাকুইজিশন একটা থাকবে প্রসেস, আরেকটা থাকবে রেজিং ক্যাপিটাল। সো আমরা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে কথা বলি। আমরা বলি লিস্টিং কিভাবে হয়, আন্ডার রাইটিং একটা ব্যাপার হয়, আমরা বলি প্রাইমারি সেকেন্ডারি মার্কেট কি হয়, ক্যাপিটাল মার্কেটস নিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট ইনস্টিটিউশনস, ক্যাপিটাল মার্কেটস, উই উইল টক অ্যাবাউট আন্ডার রাইটিং, আইপিওতে কিভাবে একটা স্টক পাবলিকলি সেটাকে আমি যে স্টক মার্কেটে নিয়ে যাবো সেটা কিভাবে, হোয়াট উইল বি দ্য প্রসেস, সেটা আছে। রেজিং মানি কিভাবে হবে, এগুলো সব আছে অনেকগুলো ব্যাপার, সেগুলো উই উইল কাম টু ইট গ্র্যাজুয়ালি। ক্যাপিটাল মার্কেটের প্লেয়ার কে কে আছে, তারপরে এগুলো আমরা দেখবো। যে আমরা দেখবো ডেট ফিনান্সিং, আমরা দেখবো ডেট ফিনান্সিং, ইকুইটি ফিনান্সিং, আমরা দেখবো লেভারেজ কিভাবে আমরা করতে পারি। ক্যাপ এম এর মডেলটা দিয়ে আমি যেটা শুরুতে বুঝিয়েছিলাম, আমি রিস্ক আর ক্যাপ এম দেখিয়েছিলাম, আমি আবার অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল নিয়ে আসবো, সেটা নিয়ে এসে ক্যাপ এম থেকে আমি দেখাবো যে বিটার ভ্যালুটা কি, এবং বিটা ভোলাটিলিটি, লিকুইডিটি, ভোলাটিলিটি অ্যান্ড লিকুইডিটি কিভাবে ডিপেন্ড করে, মানে কিভাবে একটা বিজনেসকে মানে কিভাবে চালনা করতে পারে। উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট অলসো। সিনার্জি এগুলো তো আছেই, বাট একটা জিনিস যেটা আমি বলছিলাম, জাস্ট লেট মি ফিনিশ উইথ দিস, জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। We will talk about a lot of things, shape, ratio, we will talk about risk parity, and all these things we will talk about. And shape ratio, even if I talk about this thing, if I talk about this RP minus RF is the risk free rate, that can be taken as alpha plus something of beta divided by into RM, that is minus RF, plus epsilon you can give, but let's keep it simpler. So RP is minus RF is equal to এটা একটা হয়, আর একটা হয় shape ratio. It's one thing. That is your RP minus RF sigma P. This is called shape ratio. And we will talk about the weights also. So return এর সাথে weight multiply করে কিভাবে একটা cumulative function আমরা পাই। But one thing, one graph I will want to mention, that is when you in the y-axis you put as the return, and here you put the standard deviation. I won't go into the detail, I will come to it later. But this is the positive axis, this is the negative axis, and this is zero, right? So when you think about cash is somewhere around here. রিটার্নটা এখানে আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আমার এখানে আছে, ক্যাশ ইজ হিয়ার, ঠিক আছে? এবার যখন আমি লটারির কথা বলছি, তখন লটারিটা একদম নিচে আছে, এইখানে আছে লটারি, ঠিক আছে? এবার যখন আমি ফর এক্সাম্পল আমি যদি স্টকস এর কথা বলি, তাহলে স্টকসটা হয়তো এখানে আছে, স্টকস সেখানে আছে। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট যখন আমি বলছি, তখন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আমার এখানে আছে, ভিসি এখানে আছে, ঠিক আছে? বন্ডটা যখন আসছে, বন্ডটা আমার সামওয়্যার অ্যারাউন্ড এখানে আছে, ইউএসডি বন্ড এখানে আছে। এরপরে ইটিএফ টিটিএফ এগুলো তো আছে, ইটিএফটাও সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ারই হয়, এখানে ইটিএফটা হয়, ইটিএফ এগুলো আমি ডিটেলে বলবো, বাট স্টকস আর বন্ডটা আমি বলতে চাইছি। আর ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট যদি আমি বলি, এটা ক্যাশ আছে এখানে, লটারি আছে এখানে। নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং। আর যদি কয়েন ফ্লিপ আমি করি, কয়েন ফ্লিপ করে সেটা কোথায় যায়, তাহলে কয়েন ফ্লিপটা এইখানে যদি আমি একটা কয়েন ফ্লিপ করি, কয়েন ফ্লিপ করলে এখানে, এটাকে এফিশিয়েন্ট ফ্রন্টিয়ার বলে, এফিশিয়েন্ট
ফ্রন্টিয়ার বলে, এরকম একটা দাগ আমরা এখানে টানতে পারি, সামওয়্যার এখানে এরকম ভাবে একটা দাগ টানতে পারি, ঠিক আছে, এরকম একটা, একটু এইদিকে সরবে, এটা পুরো লিটারালি না নিয়ে ছবিটা সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ার এরকম ভাবে একটা করতে পারি, ঠিক আছে। নাও এখানে আমি কেন দেখার চেষ্টা করছি, আমি যখন ফিন্যান্সিং করছি তখন আমার একটা হচ্ছে ইকুইটি ফিন্যান্সিং, আমি করতে পারি এটা, আর একটা হতে পারে বন্ড দিয়ে আমি করছি, বা হতে পারে আমি ডেট ফিন্যান্সিং করছি, ঠিক আছে। এবার স্টকসটা এখানে লাই করছে, আমার ইটিএফ এখানে লাই করছে, বন্ডটা এখানে লাই করছে, ক্যাশটা এখানে লাই করছে, হয়তো আমি ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট করলাম একদম লিকুইডিটি ভলাটিলিটি এইসব মাথায় রেখে, আমার ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আমার ভিসি এখানে রয়েছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড আমার কয়েন ফ্লিপটা এখানে রয়েছে, আর আমার লটারিটা এখানে রয়েছে। তাহলে ইউ ক্যান থিঙ্ক এই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর রিটার্নের মধ্যে এটা কোথায় আছে, ঠিক আছে। এটা একটা গুড ইন্ডিকেটর, মানে ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এ লট অফ থিংস। And one more thing, ওকে, ও আরেকটা যেটা হচ্ছে অনেক সময় যে আমাদের শেয়ারটা যেটা হয় না, এটা 60-40 রেশিওতে আমরা অনেক সময় করি, 60-40 রেশিওতে আমরা এটা করি। অনেকে লটারিতে চোখ পড়ে না কিন্তু ভিসিতে চোখ পড়ে, এটা একটা খুব বড় ব্যাপার। সো উই উইল টক অ্যাবাউট ভিসি অলসো। লটারিতে চোখ পড়ছে না, মানে লটারিতে কি খারাপটা হচ্ছে, এই যে রিটার্নটা যে নেগেটিভে আছে লটারির, এটাই অনেকের চোখ পড়ে না। ক্যাশটা যে তার থেকে উপরে আছে সেটা চোখ পড়ে না, বাট স্টকস আর বন্ড তো ছেড়েই দিলাম, অতটুকুনি যাওয়ারই হয়নি কিছু, বাট ভিসিটাই লোকের চোখটা খুব পড়ে যায় এবং সেটা মানেটা না বুঝে অনেক কিছু বকে, বাট উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। 60% স্টক অ্যান্ড 40% বন্ড, এটা একটা গুড নাম্বার। 70-30 অনেকে ট্রাই করে, দ্যাটস এ গুড নাম্বার। অ্যান্ড জেনারেলি যখন আমি বলবো কি কি আছে, এটা বলে আমি জাস্ট একটু বলে যাই আমার পোর্টফোলিওতে কি কি রাখতে পারি। যেমন মিউচুয়াল ফান্ড যখন করে না, মিউচুয়াল ফান্ড যখন এগুলো নিয়ে করে, তো মিউচুয়াল ফান্ডে ওরা অনেক রকম ভাবে আমাদের যেটা করে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে ডাইভার্সিফাই করবে পোর্টফোলিওটা, মানে বিভিন্ন জিনিস আছে সেটাকে এমন ভাবে রাখলো, সেটা দেখে আমরা দেখলাম মানে এক্সপেক্টেড রিটার্নটা আমরা কিভাবে করছি। সো জেনারেলি যেটা আমি বলবো যে যেটা হয়, যখনই আমি একটা ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করছি, তখন যারা ফিনান্স ফিল্ডে আছে ভাবে ভাবে আই আই কল ইট মাইন্ডসেট, একটা ফিনান্সিয়াল মাইন্ডসেট বা ফিনান্সিয়াল সেটে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ভাবে যেটা থাকে যে আমি একটা ইনভেস্ট করছি, তো আমি একটা ইনভেস্ট আমি করছি, সেটা আমার এক্সপেক্টেড রিটার্ন কি হবে। এবার অনেকে বলতে পারে